invitation எல்லாம் ஓகே. Yes, yes. Five minutes, okay. Image is on the way. 5 minutes. Good evening to all. We are going to start this very solemn function. And I haven't seen such a galaxy of eminent leaders in Delhi in the recent history. It's South meeting the North, and it underscores the importance of Mr. Vaiko. Since there is a welcome address, I won't be referring to anybody because it's a prerogative of my friend, younger brother, Rahul Vaiko, to welcome everyone. Four volumes of Vaiko in Indian Parliament. That's the theme of this session. Vaiko is a phenomenon, wonder, and sometimes a sensation. And I can't believe that he spent almost 5 decades in Indian Parliament. And he is still the youngest one in the dais now. Rahul ji, just a minute. தோழர்களே, தயவு செய்து கண்ணியமாக நடந்து கொள்ளவும். ஒரு பேசிட்டு இருக்கிறாரு, நடுவுல குறுக்குல பேசக்கூடாது, சரிங்களா? When I said he is the youngest member of the dais, I could see Rahul ji looking at him with a little bit of jealousy. Being the MC of this evening, when I was a student in school, he was a roaring lion in the Indian Parliament. I admired him from a distance, and I had the fortune to be his colleague and even the benchmate. Vaikoji, Manoja, and myself, we are seated together. And I could feel the indomitable spirit, the courage, the determination that is called Vaiko. Both Manoj and myself were reluctant to take a piece of paper because it would have caught fire. He was spitting virtual fire. He is the one, I would say, that still have fire in the belly,
That's a usage, but he literally has. There could be many folklores written about him, tales about him, the way in which he dotes the might of Indian Sri Lankan Navy, went to the northern Sri Lanka, had a rendezvous with the LTT Supremo Prabhakar. And while I was speaking on his farewell, I said, the real tiger now is none other than Vaiko. Today, Mr. Vaiko is giving back to the capital city, where we felt him, where we actually benefited hugely out of his contribution. At present, we are releasing only 4 volumes, and I'm sure that there could be many more volumes with regard to his speeches and different facets of his life. Nobody can even think for a moment that he is 82. Are you really 82? No, absolutely no. I said you are the youngest now on the dais. Since we have many persons to speak, the most focal point of this function is that the book would be launched by Honorable Leader of the Opposition, Shri Rahul Gandhi ji, and the volumes would be received by my esteemed leader, friend, Shri Akhilesh Yadav. As I said, there is a galaxy of leaders on the dais. A minister from Tamil Nadu, Mr. Raj Mohan, veteran eminent politician, former Chief Minister of Jammu and Kashmir, Shri Farooq Abdullah, my own Talaivar, Comrade M.A. Baby, Comrade D. Raja, Shri P. Chidambaram, Shri Manikyam Tagore, Shri Tirumavalavan, Sanjay Rautji, Manoj Kumar Jha, Shri E.T. Muhammad Bashir, N.K. Premachandran, Dr. G. Vishwanathan, and my friend and former colleague, Shri G.K. Vasan, and Shri Shankar V. Subramaniam. Of course, it's not deliberately that I left Sagarika. Since she's too close to me, I thought I should mention about her the last. Let me just call upon my younger brother, Duriya Vaiko, to give the welcome address. Thank you. Honorable Leader of the Opposition in the Lok Sabha, Congress Leader, my beloved brother, Shri Rahul Gandhi ji, former Chief Minister of Uttar Pradesh, National President of the Samajwadi Party, my beloved brother, Shri Akhilesh Yadav ji, Honorable Minister for School Education, Tamil Nadu, my beloved brother, Thiru Raj Mohan, President of the Jammu and Kashmir National Conference, a friend of Mr. Vaiko, Shri Farooq Abdullah, former Union Minister, a senior leader of the Congress Party, Shri P. Chidambaram ji, General Secretary, CPM, Comrade M.A. Baby, General Secretary, CPI, Comrade D. Raja, President of the Vidudalaigal Sirthai Kachi, my beloved brother, Shri Tol Tirumavalavan, President of the Tamil Nadu Congress Committee, Shri Manik Tagore, President of the Tamil Manila Congress, my beloved brother, Shri G.K. Vasan, Shri E.T. Muhammad Bashir, Member of Parliament representing Indian Union Muslim League, Founder and Chancellor of VIT University,
Dr. G. Viswanathan. Shankar V. Subramaniam, who represents Kumudam Publications Private Limited. And my brother, Shri John Brittas, CPM, who is the compeer for the event. Respected members of Parliament, distinguished leaders of various political parties, friends, members of the press and media, and office bearers of the Marumalichi Dravadam Munnetra Kalagam, Vanakkam. It is my privilege to welcome you all to this historical occasion, release of the book Vaiko in Parliament, a compilation of Vaikoji's Parliament speeches. This event is far more than the release of a book. It is a celebration of an extraordinary Parliament legacy spanning nearly 3 decades, a legacy built on courage, conviction, and an unwavering commitment to public causes. Father of the nation, Mahatma Gandhiji said, the best way to find yourself is to lose yourself in the service of others. The great South African leader, Nelson Mandela, he remarked, what counts in life is not the mere fact that we lived. It is what difference we have made to the lives of others. And then the American civil rights leader, Martin Luther King Jr., he proclaimed, life's most persistent and urgent question is, what are you doing for others? Well, Vaikoji had truly imbibed all these timeless values and ideals in his life. 6,000 kilometers of padayatras, more than 5 years of imprisonment for public causes, and a selfless public life spanning 3 decades. No, I'm sorry, 6 decades are true testimonies to this. Inspired by the Dravidian movement and its towering leaders like Tandai Periyar and Peranger Anna, Vaikoji dedicated his entire life to the Tamil cause and became a tireless voice fighting for the Tamil Nadu's rights. Having spent 3 decades in Parliament, 24 years in the Rajya Sabha and 6 years in the Lok Sabha, Vaikoji is one of India's most respected parliamentarians. His speeches, his parliament speeches reflected conviction, meticulous preparation, and an uncompromising commitment to democracy, federalism, social justice, linguistic rights, and humanitarian causes. This book is not merely a compilation of his speeches. It is a remarkable chronicle of India's parliamentary democracy. It is therefore a matter of immense pride that these 4 historical volumes are being launched by the Honorable Leader of the Opposition in the Lok Sabha, Shri Rahul Gandhi, and that the first set is being received by one of India's foremost socialist leaders and former Chief Minister of Uttar Pradesh, Shri Akhilesh Yadav ji. In every generation, there emerges a leader who carries not only the legacy of a great movement, but also its hopes for the future. Shri Rahul ji has emerged as one of the foremost defenders of the Constitution and democratic values in contemporary India. Through his unwavering commitment to democracy, federalism, social justice, secularism, and the rights of ordinary citizens, he has become one of the strongest voices for safeguarding India's constitutional institutions. His remarkable ability to connect with India's youth, farmers, workers, and marginalized communities has earned admiration across the country. He has consistently demonstrated that politics is not merely about power, but about listening to people, standing with them in difficult times, and giving voice to their aspirations. His courage, resilience, and humility have made him one of the most respected voices in contemporary Indian politics. It is therefore most befitting that Shri Rahul ji is today releasing Vaikoji's book. On behalf of Vaikoji and the entire MDMK family, I extend my warmest welcome to you. Shri Akhilesh Yadav represents a rare combination of progressive vision and grounded leadership. As Chief Minister of Uttar Pradesh, he demonstrated that governance must focus on infrastructure, education, technology, healthcare, and opportunities for young people. Landmark initiatives such as the Agra-Lucknow Expressway, the Lucknow Metro, widespread digital empowerment, health, and numerous welfare initiatives
transform the lives of millions, and set new benchmarks in public administration. As a national leader, he has consistently championed the rights of farmers, youth, backward communities, minorities, and the underprivileged. His dignified and issue-based politics, coupled with his commitment to social justice and inclusive development, have earned him respect far beyond political boundaries. It is a matter of great significance that a leader who has devoted himself to public service and democratic values is today receiving the book. As we welcome Shri Akhilesh Yadav, we also pay our respectful homage to the late Shri Mulayam Singh Yadav, one of India's tallest social leaders and a friend of Vaiko ji. Mulayam ji's lifelong struggle for social justice, secularism, farmers' welfare, and the empowerment of the underprivileged continue to inspire us. I extend my heartfelt welcome to Shri Akhilesh ji. I also extend my warm welcome to Honorable Minister through Raj Bhavan, who's on behalf of the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu through Joseph Vijay. When my beloved brother Joseph Vijay entered politics, electoral politics, he said he would win, but some said he cannot. When he declared that he would provide a corruption-free government, many said, not possible. Today, he has silenced his critics, and all his skeptics have gone wrong. He has won the people's mandate. Today, he is providing a corruption-free government. My brother Vijay has brought change, made the impossible possible. Today, our Honorable Chief Minister's government is striving to set an example for the entire nation that clean, transparent, accountable, and people-centric governance is an achievable reality. That is why I affectionately call him Matrathin Mudalvar, that is the Chief Minister of Change. I also call him Makkalin Mudalvar, the People's Chief Minister. We are honored by the presence of Honorable Minister through Raj Bhavan, who has come here on behalf of our Honorable Chief Minister, my beloved brother, through Joseph Vijay. This gesture of our Honorable Chief Minister reflects the immense respect he has for our leader, Vaiko ji. My heartfelt welcome also extends to every member of parliament who's over here, distinguished leaders of various political parties, friends, members of the press and media, and above all, the dedicated office bearers and cadres of Marumalachi Dravada Munnetra Kalagam, MDMK. They say that behind every successful man, there is a woman. I would proudly state today that behind the turbulent public life of Vaiko ji, my father, stands my mother, Renuka Devi, who gave him calm, peace, and solace during troubled times. 32 வருடங்களுக்கு முன்னர் மறுமலர்ச்சி திராவிட முன்னேற்ற கழகம் என்ற இந்த இயக்கம் துவங்குவதற்கு முன்னர் தலைவர் வைகோ சொன்னார், நான் காட்டுகிற பாதையில் பாதை மலர்களால் விரிக்கப்பட்ட பாதை அல்ல, என் உடன் வந்தால் பட்டங்களும் பதவிகளும் கிடைக்காது, நான் செல்கின்ற பாதை கற்களும் முற்களும் நிறைந்த பாதை, துயரங்களும் துன்பங்களும் நிறைந்த பாதை, அதற்கு சித்தமானவர்கள் என் பின்னால் வரலாம். அந்த அழைப்பை ஏற்று எவ்வித பிரதிபலனும் எதிர்பார்க்காமல் இந்த இயக்கத்திற்காக, இந்த தலைவனுக்காக தங்கள் வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்த மாணிக்க கற்களாகிய மறுமலர்ச்சி திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் தொண்டர்கள், நிர்வாகிகளாகிய உங்களின் உழைப்பு, தண்டனமற்ற தொண்டு, அது இல்லாமல் இந்த இயக்கத்தின், இந்த தலைவனின் சாதனைகளும் போராட்டங்களும் சாத்தியமாயிருக்காது. மறுமலர்ச்சி சொந்தங்களே, நீங்கள் இருக்கும் திசையை நோக்கி நான் வரவேற்கிறேன்.
32 years back, Vaiko ji made a clarion call before launching his party. He said, the path ahead is not one strewn with flowers. It is a path filled with thorns and tribulations. It offers neither titles or positions. What awaits you are sacrifice, hardship, and imprisonment. Only those prepared for such a life should choose to follow me. You, the dedicated carers and office bearers of the Maruvalachi Dravida Munneta Kalagam, the selfless souls who answer that call, expecting nothing in return, you devoted your life to this movement and to this leader. It is your selfless dedication and sacrifice that have been the true strength of this movement. I would also say that none of these achievements and milestones would have been possible without the selfless sacrifice of you all. I salute you. I welcome you all. With these words, I once again extend a heartfelt welcome to each every one of you. Thank you. Vanakkam. Thank you, my brother. Please bear with me because I don't know how to speak Tamil. Konjam konjam pesha mudiyadu. The world must have changed. Parliament must have undergone huge transformation. As I usually say, it's a pale shadow of the Parliament we had at a point of time. But one person who is steadfast in his causes is none other than Mr. Vaiko. Today, this dais and the venue resonate the principle of the Indian Constitution. It's not the region or religion, but the ideals of the Indian Constitution that is important. Both the venue and the dais resonate these ideals of the Indian Constitution. Let us now go to the most important part of this solemn function. Let me just call upon Honorable Shri Rahul Gandhi ji to launch the volumes of Mr. Vaiko in Parliament, which would be received by Shri Akhilesh Yadav. Let me request all others to join me. Let me now invite Honorable Leader of the Opposition, Shri Rahul Gandhi ji, to address the gathering. Mr. Vaiko,
Akhilesh Yadav ji, Farooq Abdullah ji, P. Chitambram ji, Rajmohan ji, M.A. Baby ji, D. Raja ji, Sagarika Ghosh ji, Thirumavalan ji, G.K. Vasan ji, Manik Tagore ji, John Britash ji, Durai Vaiko ji, India Alliance leaders on the stage, brothers and sisters, friends from the media, I'd like to welcome all of you here this evening. First of all, I'd like to congratulate Mr. Vaiko, not just on his speeches, on the book he's written, but also for the spirit that he has carried throughout his career. Whenever I judge a politician, the first thing, most important thing I look for is consistency. Does the person believe in some ideas, maintain those ideas consistently, or does the person say one thing one day, another thing the next day, another thing the third day? And Mr. Vaiko has been among the most consistent parliamentarians in our country. He holds a position, does not compromise with the position, and the position is clear. There's another element to Mr. Vaiko. I now have the pleasure and honor of knowing him. I don't know if he's told you or not, but we have a friendship going on between us. And we are very fond of each other. So the other thing about Mr. Vaiko, and you alluded to it when you said he's a very young person. You didn't say that he's a young and handsome, dashing person. But what is a young person? What is the difference between a young person and an old person? A young person is someone who has an open mind, asks questions, explores different things, has a big imagination. Like I described in my speech a few days ago, he is 82 years old, but he still is a student of life, student of politics. And he asks fundamental questions. Unlike certain other people. We are going through a strange time in our country. Students are on the street in severe pain. They don't have work. They're asking for fairness in exams. They're asking for an education system that works. And on the other side, we have the Prime Minister who is forgiving them. Who he is to forgive them, I don't know. Where he gets the idea that he has the right to forgive the future of India, I don't know. But that's what he chooses to do. And behind the thinking of the Prime Minister, and behind the thinking of his colleagues, and particularly the RSS, is a very dangerous and caustic idea. The idea that this country
is not an expression of the many. In the constitution, it's clearly written. India, that is Bharat, is a union of states. A state is an expression of the people of India. When we say Tamil Nadu, we are not just saying empty words. Inside those words is the history of the Tamil people, the language of the Tamil people, the pain, suffering, happiness of the Tamil people. And so the constitution says that every state represents one history, one tradition, one language, one expression of our people. And so every single state has the right to that expression. Every single state must be treated fairly. And when I spoke of consistency, when I said Mr. Vaiko is a consistent politician, the one thing that he has defended all his life is the aspirations, the dreams, the imagination of the Tamil people. Tamil language, the future of Tamil Nadu, the suffering of Tamil Nadu, and that is really what India is about. Every state has the right to express itself. Every state has the right to its own culture, the right to its own history, the right to its own language. And here we have suddenly some ignorant people who don't understand the Tamil language, who don't understand the Tamil people, who don't understand the Marathi people, who don't understand the Bengali people, who don't understand the people from Kerala, and say no. None of these histories are relevant. None of these imaginations are relevant. None of these languages are relevant. The only language, the only history that's important, relevant, is the one ascribed by the RSS. And this is really what the fight is about. This is why the students are outside. Because India will never accept, will never ever accept any of its cultures, any of its languages, any of its histories to be trampled by anybody. And that is what really all the people on this stage do. They defend the idea of India in their own way, in their own state, in their own way, with their own imagination. And so I would like to thank from the bottom of my heart Mr. Vaiko for the service that he has done, not just to Tamil Nadu, but to the Indian Union, to the Constitution of India. It's an honor for me to come here. It's an honor for me to release the book, to speak a few words about him. He's an inspiration for all of us. He came to me and he said, you know, will you come and release the book for me? I said, Vaiko ji, what sort of question are you asking? That is not even a question you should be asking. If you have said it, I am coming. So that is the type of respect and relationship we have. I'd like everybody, the leaders on the stage, brothers and sisters who are here, and particularly the supporters who, as you said, have supported you through thick and thin without asking for anything, have given their blood and their tears for Mr. Vaiko. I'd like to thank all of you. Thank you very much. All the best. Thank you, Rahul ji. As he rightly said, resilient, tenacious, and indomitable Vaiko. A small correction to Rahul ji. I not only said he is young, I said younger than Rahul ji. Inverter coma. Yeah.
That's what we call it, yeah. Thank you very much for your very inspirational words. Now let me just call upon Aglesh ji. Aglesh ji, when I look up to you with so much of admiration, I feel that you are carrying a huge burden. The burden is to save this nation from fascism and to regain the ideals of secularism and pluralism, because UP has elections in 2027. With best wishes, let me just call upon Mr. Akhilesh Yadav, former Chief Minister of Uttar Pradesh. Welcome and good evening, everyone. Shri Rahul Gandhi ji, and I see all senior leaders sitting on the dais. First of all, I congratulate Vaiko ji and his son for bringing such a collection of his speeches from the parliament. And I think each and everyone sitting in the hall who has been with Vaiko ji and his son all his life. I still remember the times when I used to be with your senior leader in the house. He was such a passionate leader who used to fight for Tamil people and their issues. And when I used to listen to him, when he used to speak in Tamil, I used to see the emotion and the kind of emotion he was having in the speech, emotional speeches, which used to touch not only us, but people sitting far away from Delhi. So such an opportunity where I'm meeting such a leader, and it's an honor to receive the book. And I feel once I read the book, I will also be able to connect with my people the way Vaiko ji in his life connected with, he had a connection with the people there in his constituency. And one more important thing, when everybody is talking about his age, what I see is like on the stage, like father, like son, of course. But when he says 82, I don't believe he's 82. When I see him in a red cap, he looks like 28. And once again, thank you so much. Congratulations to everyone. And once again, welcome to all the people who have come all the way from Tamil Nadu. And I wish all the good luck to everyone. Thank you so much. Thank you, Akhilesh ji. Before Rahul ji and Akhilesh ji leave, Vaiko ji wants to express his gratitude to both the leaders. Before calling him, I think I would say one sentence of anecdote, just to underscore the experience of Vaiko ji. We were in a business advisory committee meeting when former Vice President Jagdeep Dhankhar was there. And he was telling Vaiko ji that he is not supposed to exhibit any badge or flag. Then he quoted a ruling by former Vice President Venkatraman when an issue was raised by V. Gopalasamy in 80s. Then I told him that Gopalasamy is Vaiko. That is 80s. Very interesting episode. Let me just call upon esteemed the center of attraction, Vaiko ji. கதிர் வெடித்து பிளம்பு விழ கடல் கொதித்து சூடாற்ற முழுமைமிகு நிலப்பரப்பின் முதற்பிறப்பு தோன்றிவிட நதி வருமுன் மணல் தருமுன் முந்தோன்றி மூத்ததுவும்
பதிமதுரை பெருவழியில் பாண்டியர் கொற்றம் கண்டதுமான உயிரினும் மேலான செந்தமிழே வணக்கம். I am Vaiko, a product of Dravidian stock. I am standing here to pour my emotional sentiments of immense gratitude from the core of my heart. I thank all the distinguished leaders of political parties, respectful spectators, affectionate friends from visible media and print media. It will be very pertinent to quote a couplet of Tirukural, the greatest piece of literature of all times, to guide the entire humanity, consisting 133 chapters containing 1330 couplets. I quote the first couplet of 11th chapter regarding gratitude. செய்யாமல் செய்த உதவிக்கு வையகமும் வானகமும் ஆற்றல் அரிது. The translation of this couplet by Reverend G.U. Pope goes like this. The gift of heaven and earth is not an equivalent for a benefit which is conferred where none had been received. I would extend my gratitude to the leader of the opposition, Lok Sabha, the glittering star of the Indian political horizon, the future Prime Minister of India, Mr. Rahul Gandhi Ji, who launched the 4 volumes containing all my speeches in both the houses of parliament over a period of 30 years. I thank former Chief Minister of Uttar Pradesh, Honorable Akhilesh Yadav Ji, who received the first set of 4 volumes here. I thank the veteran leader of the opposition, Rajya Sabha, Honorable Mallikarjun Kharge. I thank Honorable Raj Mohan, Minister of School Education in Tamil Nadu, to represent the vibrant Chief Minister of Tamil Nadu, who has eradicated corruption from every field, Honorable Joseph Jai. I would thank my esteemed bosom friend, elder brother, still the Lion of Kashmir, reflecting his father, former Chief Minister and Union Minister, President of Nationalist Congress Party, Honorable National Conference, Dr. Farooq Abdullah. I thank former Union Finance Minister, Honorable Mr. P. Chidambaram, Member of Parliament. I will, at the end, I will have to say a few words, and I have to take a vow today, and that I will do it. All the speakers finish their speeches. I will do it. Thank you. Thank you, Vaiko ji. Let me just invite Honorable Thiru Raj Mohan, Minister for School Education, Tamil Nadu. பிறந்து சிறந்த மொழிகளின் மத்தியில் சிறந்தே பிறந்த தாயே தமிழே வணக்கம். புயலை சந்திக்க வந்தேன் தென்றலாக தழுவி வரவேற்பு தந்த அண்ணன் துரை வைகோ அவர்களுக்கு பாச வணக்கம். சிறப்பானதொரு தொகுப்பாளர் பணியை கடமையாக கொண்டிருக்கக்கூடிய தோழர் ஜான் பிரிட்டாஸ் அவர்களுக்கு சிவவணக்கம். மதிப்பிற்குரிய சரத் பவார் அவர்களுக்கும் மல்லிகார்ஜுனன் கார்கே அவர்களுக்கும் ஃபரூக் அப்துல்லா அவர்களுக்கும் காங்கிரஸ் பேர் இயக்கத்தின் பெருந்தகையாளர் ஐயா ப. சிதம்பரம் அவர்களுக்கும் யஷ்வந்த் சிங் அவர்களுக்கும் டெரெக் ஓ பிரைன் அவர்களுக்கும் தோழர் பேபி அவர்களுக்கும் தோழர் ராஜா அவர்களுக்கும் மாவீரன் மாணிக்கம் தாகூர் சகோதரர் அவர்களுக்கும் எங்கள் தாய் சிறுத்தையாம் தோல் திருமாவளவன் அண்ணன் அவர்களுக்கும் சஞ்சய் ராத் அவர்களுக்கும் மனோஜ்குமார் அவர்களுக்கும் முகமது பஷீர் அவர்களுக்கும் பிரேமச்சந்திரன் ஐயா அவர்களுக்கும் சஃபாரி போட்ட வேந்தர் எங்கள் ஐயா டாக்டர் ஜி விஸ்வநாதன் ஐயா அவர்களுக்கும் அன்பு சகோதரர் ஜி கே வாசன் ஐயா அவர்களுக்கும் சங்கர் சுப்பிரமணியம் அவர்களுக்கும்
யாருடைய பேரை சொன்னால் நாடாளுமன்றம் குளிர்காலத்தில் கூட கொஞ்சம் வேர்க்குமோ, விழாநாயகன் அண்ணன் வைகோ அவர்களுக்கும் வணக்கம். அவர் அருகிலே இந்தியாவின் எதிர்காலமாக இருக்கக்கூடிய எதிர்க்கட்சி தலைவர் சகோதரர் ராகுல் காந்தி ஐயா அவர்கள் அமர்ந்திருக்கிறார். சகோதரர் அகிலேஷ் யாதவ் அவர்கள் அமர்ந்திருக்கிறார். அவர்கள் இருவருக்கும் இடையிலே அவர் அமர்ந்திருக்கிறார். இதை பார்க்கிற பொழுது எனக்கு ஒன்றுதான் தெரிகிறது, அண்ணா எங்களுக்கு திசை காட்டியே நீங்கள் தான், வழிகாட்டியே நீங்கள் தான், கலங்கரை விளக்கமே நீங்கள் தான். இந்த புத்தகம் என்பது வைகோ என்ற பார்லிமெண்டேரியனுடைய டாக்குமெண்டேஷன் அல்ல, இந்தியா என்ற பெருந்தேசத்தின் நாடாளுமன்றத்தினுடைய சரித்திரத்தின் ஒரு பகுதி இந்த புத்தகம். எனக்கு தெரிந்து தொண்டர்களின் காசில் வீடு கட்டிய தலைவர்கள் மத்தியில் தலைவர் ஒரு தன் காசில் தொண்டர்களுக்கு வீடு கட்டி கொடுத்தாயா அண்ணா, உன்னை வணங்குகிறேன் அண்ணா. துரை அவர்களிடம் சொல்லியிருந்தேன், நான் மட்டும் அமைச்சராக மட்டும் இல்லை என்றால் இந்த அரங்கத்தின் கடைசி வரையில் நின்று அமர்ந்து அண்ணன் வைகோ வாழ்க என்று பார்வையாளனாக வந்திருப்பேனே அண்ணா. I am not standing here as a Honorable School Education Minister of Tamil Nadu. I am also standing on behalf of Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, Sri Joseph Vijay அவர்களின் குரலாக மனசாட்சியாக இங்கு வந்து நிற்கிறேன் அண்ணா. எங்கள் முதல்வரின் இதயமும் சிந்தனையும் இங்கே தான் இருக்கிறது. ஏனால் அவர் இதயத்தில் நீங்கள் தான் இருக்கிறீர்கள் அண்ணா. எதை சொல்வது எதை விடுவது, சுருக்கமாக சொல்ல வேண்டிய காலத்தின் தேவை கருதி நாடாளுமன்றத்தில் ஒருவர் எப்படி பேச வேண்டும் என்பதற்காக மட்டுமல்ல, இந்த நாட்டிலேயே ஒருவர் எப்படி பேச வேண்டும் என்பதற்கான பாட புத்தகத்திற்கு கை கால் முளைத்தால் அதன் பெயர் வைகோ. பாலிடிக்ஸ் எவ்ரி சிங்கிள் செகண்ட், ஒவ்வொரு நொடி பொழுதும் மாறிக்கொண்டிருக்கிறது. பல்வேறு சம்பவங்களை நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். சில சமயங்களில் அநாகரிகமான தோற்றத்தை அது தொட்டு விடுகிறது. ஆனால் ஒரு பெருமை என்ன தெரியுமா, நீங்கள் 1000 கோடி கொடுத்தால் கூட அநாகரிகமாக அரசியலில் பேசாத ஒரு மனிதர் இருந்தால் அது வைகோ. எதை வாங்கலாம் என நினைக்கக்கூடிய மனிதர்கள் மத்தியில் எதை கொடுக்கலாம் என நினைக்கக்கூடிய ஒரு மனிதர். மழை கொடுக்கும் கொடையும் ஒரு 2 மாதம், வருடத்தில் 2 மாதம் மழை பொழியும். வயல் கொடுக்கும் கொடையும் ஒரு 3 மாதம், வருடத்தில் 3 மாதம் வயல் நிறையும். மழை கொடுக்கும் கொடையும் ஒரு 2 மாதம், வயல் கொடுக்கும் கொடையும் ஒரு 3 மாதம், பசு கொடுக்கும் கொடையும் ஒரு 4 மாதம். பார்த்திபனாம் வைகோவுக்கோ 4 மாதம், 4 மாதம். மறுமலர்ச்சி திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய ஒரு கண்மணி கேட்டால் என்ன கொடுப்பார், எதை கொடுப்பார் என்று இவர்கள் எண்ணும் முன்னே தன்னையே கொடுக்கக்கூடியவர், பொன்னை கொடுக்கக்கூடியவர், பொருளை கொடுக்கக்கூடியவர். The voice of voiceless. இந்திய நாடாளுமன்றத்திலே யாருக்கெல்லாம் குரல் கொடுத்தாரோ, யாருக்கெல்லாம் குரல் இல்லையோ அவர்களுக்கெல்லாம் குரல் கொடுத்த வாய்ஸ் ஆஃப் வாய்ஸ்லெஸ் இஸ் வைகோ. தமிழர் நலம், தமிழ் நலம், தமிழ்நாட்டின் நலம், பெண்கள் நலம், பாட்டாளிகளின் நலம். ஒரு வரியில் சொல்வதென்றால் மாணவர்கள் முதல் மீனவர்கள் வரை குரல் கொடுத்த ஒரு மாமனிதரின் பெயர் வைகோ. அவருடைய கூட்டத்திற்கு வரும்போதே நான் காத்திருப்பேன். அந்த வெள்ளுடை உடுத்திய வேங்கை பேச்சு நடுவே அந்த கருப்பு துண்டை தூக்கி போட்டு பிடிப்பாயே அண்ணா, அதில் தானே நாங்கள் சொக்கி கிடந்தோம். இன்று கோட்டு சுட்டில் பார்க்கிற பொழுது நெஞ்சம் நிறைகிறது. இந்திய நாடாளுமன்றம் கொடுத்து வைத்திருக்கிறது. இந்த தோற்றத்தில் இவர் அமெரிக்க நாடாளுமன்றத்தில் பேசியிருந்தால் அங்கேயும் ஒரு நாடாளுமன்ற புலி என்ற பட்டத்தை வாங்கியிருப்பார். அவரிடம் நாங்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டியதும் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டியதும் எக்கச்சக்கமாக இருக்கிறது. as a young politician, வளர்ந்து வரக்கூடிய இளம் தலைமுறை, புதிய தலைமுறை அரசியல்வாதிகள், அவருடைய வாழ்க்கையிலிருந்து நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய ஒரு செய்தி, முதலில் ஒழுக்கம். டிசிப்ளின். 2, அவருடைய உழைப்பு. ஒவ்வொரு பேச்சுக்கும் அவர் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய உழைப்பு.
3 கொள்கை தெளிவு. எந்த காலத்திலும் கொள்கையில் சமரசம் செய்யாத ஒரு சமர் செய்யக்கூடிய ஒரு மாவீரர். 4 நாகரிக அரசியல். அரசியலில் எவ்வளவு எதிர்ப்பு நிலை வந்த போதும் அந்த டெக்கோரமை, அந்த டிசிப்ளின், அந்த டீசன்சியை தாண்டாத ஒரு மாமனிதர். காவிய தமிழை இளங்கோ தந்தான், கவிதை தமிழை கம்பன் தந்தான், வாழ்வியல் தமிழை வள்ளுவர் தந்தார். அதை வாழ்க்கையாக வாழ முடியும் இவர்தான் எங்களுக்கெல்லாம் சொல்லி தந்தார். I take this opportunity to extend my greetings and thanks not only for the organizers and publishers of this book, but also for the entire nation. இவர் ஒரு கட்சி கொண்டாட வேண்டிய தலைவர் அல்ல, ஒவ்வொரு கட்சியும் கொண்டாட வேண்டிய ஒரு பாட புத்தகம், இந்த நாடு கொண்டாட வேண்டிய ஒரு அளமாடும் நூலகம், இந்த தேசத்தினுடைய பொக்கிஷம். பேரறிஞர் பெருந்தகை தென்னாட்டு பெர்னாட்ஷா அண்ணா ஒரு முறை சொன்னார், தம்பி வா தலைமை ஏற்கவா. அந்த சொற்றொடரை கடன் வாங்கி இந்த சிறியவன் எளியவன் சிறிது மாற்றி சொல்கிறேன், அண்ணாவா எங்களுக்கு திசை காட்டவா, இந்தியாவிற்கு வழிகாட்டவா, திசை காட்டியாகவா. டெல்லியிலே கூட்டம், பெரும் கூட்டம் வந்துவிடுமா என்ற ஒரு சந்தேகம். வந்து பார்த்தேன், பல நாட்கள் குழந்தை பேர் இல்லாத ஒரு பெண்மணிக்கு ஒரே பிரசவத்தில் இரட்டை பிள்ளை பிறந்ததை போல அரங்கம் நிறைந்திருந்ததை பார்த்து நெஞ்சம் நிறைந்தது. தமிழ் சமூகமே உனக்கு வாழ்த்துக்கள். இவரை கடல் கடந்து 196 நாடுகளில் உலகத் தமிழர்கள் கொண்டாடுகிறார்கள். இன்று புரிந்தது, செங்கோட்டையிலும் அண்ணனினுடைய கொடிதான் பறந்து கொண்டிருக்கிறது என்பது இன்று புரிந்தது. நீங்கள் வழிகாட்டுங்கள் அண்ணா. நீங்கள் போட்ட விதையில் விருட்சமாக வளர்ந்து உங்கள் ஆட்காட்டியை விரல் பிடித்து உங்களோட நிழலாக வந்து நிற்கிறாரே, அதோ இளம் புயல் துரை வைகோ, அவரினுடைய சகோதரனாக பயணிக்க வெற்றி கழக கண்மணிகள் காத்திருக்கிறோம். உங்களை வாழ்த்துகிறோம், வணங்குகிறோம். நன்றி. தமிழ் வணக்கம். Please be seated. There are many more illustrious leaders to address this gathering. I would be grateful if all of you could take your seats. Thank you very much, Mr. Raj Mohan. Let me just call upon another young man of Indian politics. Farooq Abdullah. Let me just invite another young man of Indian politics. Definition for resilience: steadfastly defending the values of federalism, secularism, and democracy. I still release the vein with Dr. Farooq Abdullah, who even came all the way from Srinagar to express solidarity with the agitation of our Kerala ministers and MLAs. Dr. Farooq Abdullah. Vanakkam to all of you who are here, to the leaders on the stage, and particularly Vaiko. I met Vaiko years ago. There was a problem in Tamil Nadu. And he was sent by then the chief minister to see my father so that he could speak to the prime minister of the day that what they are thinking of dismissing the chief minister was not right. I hope Vaiko remembers that. Ever since that day, I have known this man with courage,
man with determination. He will fight. He'll go against the current, and he did so. When people, Tamils, were suffering in many places in the world, he was one voice that never stopped talking about them. And even today, his heart bleeds for the people of Tamil Nadu and their future. India is a diverse nation. So many languages, so many cultures, so many ways of life, yet united for one reason, that together we can progress and together we can survive and make India great. It is unity in diversity. It is diversity we have to protect. If we do not protect diversity, we cannot protect the future of this nation. I many times say to myself, look at Jammu and Kashmir. Weather different, cold in the winter, some places -50, and language different in that place, 14 languages, culture different, ways of life different. And when I compare to Tamil Nadu, the other side of India, absolutely diverse, then I say to myself, we have to work together. We have to stand together. That is the only way we can make India great. Now, many mistakes have been made in the past. Election Commission should have been made autonomous. It wasn't done. Judiciary, which is the last post where one can go to get relief, that needs to be thought about. We need to make it far more democratic and not dependent on the government and the wishes of the government of the day. All of you have come here to honor this great man who has worked for the nation. I congratulate him, wish him well. It's not age that matters. It is the determination of the person who wants to work and wants to work for the good of the nation. You saw on the 20th, my comrades are here. They were the only lucky ones who made it to this hall. Capital was in complete disarray. The children had come out, and the way they were brutally treated, no one can forget. India needs to wake up now. Not tomorrow. Now. Unless we unitedly fight the dictatorial policies of the government, we are never going to make India great. Remember, it is people of India that make India great. And unless the people of India get their due, howsoever they may say we'll be the third biggest economic power and military power and whatnot, we still feed nearly 80 crore out of 140 crore population of India with free rations. So where are we going to become great? Look at Jammu and Kashmir. A state converted to union territory, completely against the law, fundamental laws. And they are going to do this to other states also. Be sure about it if they remain in power. It is the practice ground that Kashmir has been.
I can't imagine that the crown of India has been reduced to a union territory. There's an elected government with hardly any powers. Power lies with the center. And when we cry and say, restore our statehood, they say, yes, we will do so. But when? When will you do it? How long have you to wait? Trust people. Unless you trust people, you're not going to make this country great. And that is what we lack. The trust factor is not there. How does it matter? I remember how Tamils love their language, how people of Malayalam love their language. And I was in England many years ago and lived in Fitzroy Square where there was an Indian YMCA. And there were people from Tamil Nadu, there were people from Kerala, there were people from many parts of India. They spoke their language. They were proud of their language, whether it was Bengali, but in the north, whole thing has been manipulated by creating differences between religions. How does it matter? I'm a Muslim. You're a Hindu, you're a Sikh, you're a Christian, you're a Buddhist, you're Indian. So be proud of those people who are part of India, whatever their religion, whatever their language, and do justice to this nation. And that is what I hope. Till you are alive, you will continue to fight, Vaiko, for the nation, not only for Tamil Nadu, but for the nation. If nation survives, you will also survive, I will also survive, and every one of us will survive. It is nation that we have to build, and that nation we will build, inshallah. They have shown it. The young crowd has shown it on the 20th, that dare not be afraid. They're not worried about various agencies who might jump at their throats. They have moved out of that. They want a nation where their voice can be heard and answered. I hope that movement will continue and India will see a new change. Thank you, Vaiko, for calling me here, and I'm glad I'm here. God bless you all, and may India survive to the highest level in the world. Thank you. Thank you, Dr. Farooq Abdullah, for your words of wisdom and insight. I've been requested by Vaikoji to invite Thiru Malavalan for because as he has to go up to Chennai for an urgent work. விழாநாயகர் பெருமதிப்பிற்குரிய அண்ணன் புரட்சி புயல் வைகோ அவர்களே, நாடாளுமன்றத்தில் வைகோ என்னும் ஆங்கில நூலை வெளியிட்டு வாழ்த்தி விடைபெற்று சென்றிருக்கிற இளம் தலைவர், ஆளும் கட்சியினரை சிம்ம சொப்பனமாக விளங்கும் திரு ராகுல் காந்தி அவர்களே, திருமிகு அகிலேஷ் யாதவ் அவர்களே, அண்ணன் டி ராஜா அவர்களே, தோழர் எம்ஏ பேபி அவர்களே, அண்ணன் ஜி.கே. வாசன் அவர்களே, மாண்புமிகு தமிழ்நாடு பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பு இளவல் ராஜ்மோகன் அவர்களே, பெருமதிப்பிற்குரிய அண்ணன் காங்கிரஸ் இயக்கத்தின் மூத்த தலைவர், இந்திய ஒன்றிய அரசின் மேனாள் நிதி அமைச்சர் திருமிகு பிசி என்கிற ப. சிதம்பரம் அவர்களே, மூத்த முதுபெரும் தலைவர் ஃபரூக் அப்துல்லா அவர்களே, தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டியின் தலைவர் அன்பு சகோதரர் மாணிக்கம் தாகூர் அவர்களே,
இந்நிகழ்வை ஒருங்கிணைத்து சிறப்பாக தொகுத்து வழங்கி கொண்டிருக்கிற தோழர் ஜான் பிரிட்டாஸ் அவர்களே, மேடையில் எதிரில் அமர்ந்திருக்கும் தலைவர் பெருமக்களே, தமிழகத்திலிருந்து வருகை தந்திருக்கிற தமிழ் சொந்தங்களே, இந்நிகழ்வை சிறப்பாக ஒருங்கிணைத்து வெற்றிகரமாக வழிநடத்தி கொண்டிருக்கிற அண்ணன் வைகோ அவர்களுக்கு பெரும் துணையாக இந்த களத்தில் நிற்கிற, அவரைப் போலவே நாடாளுமன்றத்தில் கர்ஜித்து கொண்டிருக்கிற எனது அன்பு இளவல் துரை வைகோ அவர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய பணிவார்ந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். விரைந்து விமானம் பிடிக்க வேண்டும் என்கிற ஒரு நெருக்கடியால் சற்று முன்னதாகவே பேச வேண்டும் என்று அனுமதி பெற்று உங்கள் முன்னால் நிற்கிறேன். இடையிலே விடைபெறுவதற்காக பொறுத்தருள வேண்டுகிறேன். 80களின் இறுதி காலத்தில் அவரை நான் அறிவேன். அண்ணன் அவர்களை சந்திக்கிற வாய்ப்பை பெற்றவன் சட்டக்கல்லூரி மாணவனாக. 80களில் அரசியலுக்கு வர துடித்த இளைஞர்களின் கனவு நாயகன் யார் என்றால் அண்ணன் வைகோ அவர்கள்தான். ஆற்றல் வாய்ந்த தலைவர்கள் இருந்தாலும், ஆற்றல் வாய்ந்த பேச்சாளர்கள் பலர் இருந்தாலும், தொடர்ந்து 40 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக, ஏன் அரை நூற்றாண்டு காலமாக இந்த அரசியல் அரங்கில் நிகரற்ற ஒரு பேச்சாளர் என்றால் அண்ணன் வைகோ அவர்கள்தான். அவருடைய 40வது அகவையில் எப்படிப்பட்ட வீரியத்தையும் வீச்சையும் கொண்டிருந்தாரோ, அதே வீரியமும் வீச்சும் 82வது வயதிலும் அவரிடத்தில் இருப்பதை நாம் பார்க்கிறோம். தனது பேச்சாற்றலால் தமிழகத்தை மட்டுமல்ல, இந்திய அரசியல் அரங்கையே தன் பக்கம் ஈர்த்த பெருமைக்குரியவர் அண்ணன் வைகோ அவர்கள். முதுபெரும் தலைவர் ஃபரூக் அப்துல்லா அவர்கள், நீங்கள் தமிழ்நாட்டுக்கு மட்டுமல்ல ஒட்டுமொத்த தேசத்திற்கே தலைவர் என்று இப்போது சொன்னார். அதை நான் வழிமொழிகிறேன். அவர் மட்டும் டெல்லியிலோ அல்லது வட இந்திய மாநிலங்களிலோ பிறந்து இந்தியை தாய்மொழியாக கொண்டவராக இருந்திருந்தால் அவர் இந்தியாவின் பிரதமராக கூட ஆகியிருக்க முடியும். அந்த அளவுக்கான ஆளுமை திறன், பேச்சு திறன் அவருக்கு உண்டு. எளிதில் தனது பேச்சாற்றலால் யாவரையும் வசீகரிக்கக்கூடிய, இழுக்கக்கூடிய, ஈர்த்து போடக்கூடிய ஒரு விசை அவர். எத்தனை பேர் மேடைகளில் முழங்கினாலும் கூட வைகோ எழுந்தால் ஒட்டுமொத்த அரங்கமும் அவரையே உற்று நோக்கும். இதை யாராலும் மறுக்க முடியாது. அப்படிப்பட்ட ஒரு பேராற்றல் வாய்ந்த ஆளுமை அண்ணன் வைகோ அவர்கள். இந்த 40-50 ஆண்டுகளில் நான் மாணவ பருவத்திலிருந்து எத்தனையோ தலைவர்களை சந்தித்திருக்கிறேன். ஆனால் அந்த இளம் பருவத்தில் என்னை ஈர்த்த தலைவர் அண்ணன் வைகோ. நான் யார், என்ன பின்னணி என்றெல்லாம் பாராமல் அவரை அழைத்து ஒரு நிகழ்ச்சியை சட்டக்கல்லூரியில் நடத்த வேண்டும் என்று நான் விரும்பிய போது உடனே என் தோளை தட்டி கொடுத்து வருகிறேன், ஏற்பாடு செய் என்று சொன்னவர். நீ யார், நீ எந்த ஊர் என்றெல்லாம் என்னிடத்தில் வினவவில்லை. மாணவன் என்று அறிமுகம் செய்து கொண்டேன், அவ்வளவுதான். அதேபோல் ஒரு முறை என்னால் மறக்க முடியாத ஒரு நிகழ்வு. அறிவாலயத்தில் அவர் இருந்தபோது அவரை சந்திப்பதற்காக நான் சென்றபோது, அன்றைக்கு முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் அவர்களை சந்தித்து விட்டு அவர் வெளியே வந்தபோது இந்த நிகழ்ச்சியை பற்றி பேசுவதற்காக அவரை நெருங்கினேன். நெருங்கியதும் அதே போல வாஞ்சையோடு என் தோளை தட்டி,
அவர் சென்ற அந்த வண்டியிலேயே என்னை அமர வைத்து கொண்டார். அவர் போன இடத்திற்கு என்னை அழைத்து போனார். அவர் சென்ற இடம் கிட்டு அவர்கள் தங்கியிருந்த வீடு. இப்படியெல்லாம் இளைஞர்களை ஊக்கப்படுத்துகிற ஒரு பெருந்தன்மை, அரசியலில் ஆர்வமாக செயல்படக்கூடிய இளைஞர்களை தட்டி கொடுக்கிற பேராளுமை அண்ணன் வைகோ அவர்கள். பல மேடைகளில் இதை நான் சொல்லியிருக்கிறேன் என்றாலும் இந்த மேடையிலும் சொல்ல வேண்டியது என்னுடைய கடமை என்று நான் உணர்கிறேன். நாடாளுமன்றத்தில் வைகோ என்று இந்த ஆங்கில நூலுக்கு பெயர் சூட்டியிருக்கிறார்கள். வைகோ இந்த பார்லிமெண்ட் என்று. இப்படி இருந்தால் இன்னும் நன்றாக இருக்கும் என்று நான் யோசித்தேன். A Tamil tiger in the parliament. A Tamil tiger in the parliament என்று இருந்திருந்தால் இன்னும் சிறப்பாக இருந்திருக்கும் என்று நான் விரும்புகிறேன். அந்த காலத்தில் இவருக்கு நாடாளுமன்ற புலி என்றுதான் பெயர். கலைஞர் அவர்கள் இவருடைய நூலை வெளியிட்ட காலத்தில் மேடைகளில் அப்படித்தான் எல்லோரும் முழங்கினார்கள். புரட்சி புயல் என்றும் நாடாளுமன்ற புலி என்றும் அழைக்க பெற்ற அண்ணன் அவர்கள் இத்தனை வயதை தொட்ட நிலையிலும் கூட அதே வேகத்தை அவரிடத்தில் பார்க்கிற போது, அவரை நெருங்குகிற போது நமக்கு ஒரு அச்சம் ஏற்படத்தான் செய்கிறது. அவர் முதுமையடைந்து விட்டார், மூப்படைந்து விட்டார். அவருடைய உணர்ச்சிகள் முனைமழுங்கி இருக்கும், நினைவுகள் தடுமாறி இருக்கும், வேகம் குறைந்திருக்கும் என்று யாராவது தப்பு கணக்கு போட்டால் அவர்கள் ஏமாந்து போவார்கள் என்பதுதான் என்னுடைய எண்ணம், திண்ணமான எண்ணம். இன்னும் பல பத்தாண்டுகள் அப்படி அவர் வீரியத்தோடு இயங்குவார் என்று நான் நம்புகிறேன். தம்பி ராஜ்மோகன் அவர்கள் சொன்னதை போல அவருடைய தனிப்பட்ட தனிநபர் ஒழுக்கம் என்பது அவருடைய உடல்நலத்தை பேணி பாதுகாக்கிறது. வலுவோடு இருக்கிறார், ஆற்றலோடு இருக்கிறார், அதே வீரியத்தோடு இருக்கிறார், தன்மான உணர்வோடு இருக்கிறார் என்று நான் எண்ணி பெருமைப்படுகிறேன். அவருடைய இளவலாக இந்த அரசியலில் நான் அடியெடுத்து வைத்தவன் என்கிற முறையில் மக்கள் நல கூட்டணியின் போது என்னை அவர் கவனித்து கொண்ட பாங்கு எங்கள் தோழர்களை நெகிழ வைத்தது. என்னை ஒரு சமமான கட்சி தலைவனாக பார்க்காமல், ஒரு கூட்டணி கட்சி தலைவனாக பார்க்காமல், ஒரு உடன்பிறப்பாக கருதி என்னை அவர் தழுவிக்கொண்டது, ஆறத் தழுவிக்கொண்டது. என் உடல்நலத்திற்காக எங்கள் தொண்டர்களோடு அவர் சண்டை போட்டது உட்பட என்றைக்கும் எங்களால் மறக்க இயலாது. அப்படிப்பட்ட அவருடைய பேரன்பையும் அவருடைய நல்ல வாழ்த்துக்களையும் பெற்றவன் என்கிற முறையில் இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்கிற வாய்ப்பை வழங்கிய அண்ணன் அவர்களுக்கு என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவித்து, அடுத்தடுத்து அவருடைய நிகழ்வுகள் எவையாயினும் அந்த நிகழ்வுகளிலெல்லாம் பங்கேற்கிற வாய்ப்பை துரை வைகோ எனக்கு வழங்குவார் என்கிற நம்பிக்கையோடு அவருக்கும் நன்றி சொல்லி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, Shithol Tirumalavan. Though he spoke in Tamil, நான் கொஞ்சம் புரிஞ்சிக்கிட்டேன். Correct? I got a certificate from Manikyam. Yeah. Can I call upon Comrade M.A. Baby, General Secretary of CPM, to address this gathering?
All the best. My bosom friend, Comrade Vaiko, senior most politician leader seated here, Farooq Abdullah Saab, Shri P. Chidambaram ji, Shri Professor Manoj Kumar Jha, Ms. Sagarika Ghosh, Supriya Sule ji, Shri Banikem Tagore, my dear comrade D. Raja, Honorable Shri Raj Mohan, Comrade Dr. John Brittas, Durai Vaiko, G.K. Vasan ji, Dr. G. Vishwanathan ji, sisters and brothers. Now is a time when we need to try to shorten our interventions, because important speeches have already been delivered and more important speeches are about to be delivered also. I can speak about my dear comrade Vaiko ji at length if I need, because we spent 10 years together in the upper house of our parliament from 1986 to 1996. Like a stream of consciousness, moments of that decade comes to my mind. But most of you know what is quintessential Vaiko. I want to share with you a latest experience of mine. On 20th of last month, July, Farooq Abdullah Saab already related some experience. We had a meeting here, but that was the day when the powers that be unleashed indescribable assault, most cruel oppression upon peaceful democratic struggle of students and youths in Jantar Mantar and around. We remember that particular day. We were here in Delhi. Vaiko ji wanted to have meetings with some of us. He was fixing a meeting with Comrade Raja also. But because of this upheaval in Delhi and most brutal assault by the police people, Delhi police is under Shri Narendra Modi and Mr. Amit Shah, and also under Mr. Mohan Bhagat. So the entire Delhi life was disrupted. So I called up my comrade Vaiko ji and said that many students are injured and many students, important students belonging to Students' Federation of India, they are injured and they are now taken to Surjit Bhavan to provide them medical aid and all that. So we may have to refix our meeting to another time. So Shri Vaiko ji told me, our meeting we can refix, but I want to go and see the students who are being assaulted. I said, I am rushing to that place. You too, please come there. Then we were monitoring our phone.
Traffic was almost blocked in Delhi on that particular day. But finally we met at Surjit Bhavan. And Comrade Vaiko was there besides me and other parliament members belonging to our party to speak to the boys and girls to find out what had actually happened. So here there used to be spontaneous uproar from among you when speaker after speaker mentioned that for Vaiko ji, the people of Tamil, people from Tamil Nadu, that is the most important factor. Now also you are hand clapping, good, but please wait and listen what I am going to say. But those boys and girls who were assaulted and injured, they were not students and youth from Tamil Nadu. He primarily focuses his attention to the problems of Tamil Nadu. But after that, wherever some injustice is being done, wherever students or youth, women or people or marginalized sections, they are suffering, our Vaiko would reach there. That is the quality of Vaiko. So first and foremost, he stands with Tamil Nadu and Tamil speaking people wherever they are. Then he stands with Indians in any part of the country. Then he stands with human beings, because I remember when Zionists, with the support of US, attacked Palestinian people, Vaiko came along with us to extend solidarity with the people of Palestine. This is what brought us all together to celebrate the life of Vaiko, the speeches he made on the floor of the House, every issue that concerned people, not only of Tamil Nadu, of Indian people, and people belonging to other parts of the globe. So he is number one Tamilian, then Indian, then he is a Vishwa Pauran. He belongs to the entire globe. I don't want to take any more time. Now we are living at a period where democratic institutions nurtured and developed in our country are subjected to systematic assault. We all know tomorrow, 5th of August, is the day when a most unconstitutional assault was perpetrated on Jammu and Kashmir. I am sorry to say, I doubt whether we have understood the enormity of the nature of that unconstitutional attack. Why? Here is a state with special status conferred on Jammu and Kashmir by Constituent Assembly and constitution makers. What did the present dispensation in Delhi do? They removed that special status. And there is, Chidambaranji is here, a constitutional expert also. If you have to do something about a particular state, there is a process. Parliament has to have a discussion. That particular assembly should undertake a discussion. That assembly may approve of the changes that is being suggested or otherwise. But only after having undertaken this entire process, you can take up the issue whether that state needs to be divided, whether a union territory needs to be upgraded as a state, whatever. In this particular case, to interfere with the special status rights of Jammu and Kashmir
Union government first dissolves the assembly. Once the assembly is dissolved, the responsibility of the assembly is vested on the governor. Then governor sends a resolution to president. This was a special provision for Jammu and Kashmir. President refers that to the House of States, that is Rajya Sabha. On fine morning, the Home Minister comes without even circulating in advance, without discussing in the Business Advisory Committee. The Home Minister takes out a piece of paper in the form of a resolution and reads that we decide to abolish Article 370, to divide the special status state into 2 union territories. Now just imagine, this has been questioned in Supreme Court. Supreme Court, some people say Supreme Court is sleeping over this matter. What would be the consequences if I say at such an important matter, Supreme Court is sleeping over such an important matter? I am willing to be dragged to Supreme Court for, what is it called? Abusing Supreme Court. You can be taken to task. Contempt of court. But now, just imagine, the state of Tamil Nadu is resisting this neo-fascistic RSS and their political party. They are very happy about that. Then RSS realizes that no trick will work with Tamil Nadu. Tomorrow they can divide Tamil Nadu, the manner they did with Jammu and Kashmir. This is what we should understand. This we have not understood sufficiently. That is why I thought, in the presence of the great fighter Vaiko ji, we have to understand how the present rulers, they are abusing the constitution. They are destroying the democratic process. If we fail to resist this in time, our country would be in perils. So when the memories of Vaiko ji, how vociferously he used to fight on the floor of Indian Parliament to defend the rights of the states, to defend the rights of the people. I am sorry to say that with the same fervor, we are unable to carry the struggle these days. This is why I brought the issue of Jammu and Kashmir. This is a test case. So when going through the writings of the speeches of Vaiko ji in these volumes, we would be able to get some energy, so that we would be able to fight like Vaiko ji as what he used to do on the floor of the House. We move through 2 different paths, but there are instances of many common issues on which, notwithstanding our political, ideological, nuanced differences, we used to find common ground. In the coming days also, I wish and hope that we would be able to work together, fight together for the rights of the people. He's the cornerstone for him to take a decision. If some people are being isolated, marginalized, if some people are exploited or oppressed, Vaiko ji would be there. That is what you and I need to do. Thank you very much. Thank you, Comrade Baby. Let me just invite Sri P. Chidambaram. I admire him as an eminent parliamentarian, and he has been a colleague of Vaiko for the last 4 decades. Please, Mr. Chidambaram. பெரியோர்களே, தாய்மார்களே, இங்கே மேடையிலே அமர்ந்திருக்கக்கூடிய கட்சியினுடைய தலைவர்களே, தமிழ்நாட்டிலிருந்து வந்திருக்கக்கூடிய தமிழ் அன்பர்கள்,
எல்லோருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். வை கோபாலசாமி என்ற பெயரை வைகோ என்று சுருக்கி வைத்து பெரும்புகழ் ஈட்டிய அருமை தோழர் வைகோவைப் போல என்னுடைய உரையை சுருக்கமாக முடித்துக்கொள்ள விரும்புகிறேன். நாடாளுமன்றத்திலே வைகோவுடைய உரைகளை ஆங்கிலத்திலே மொழிபெயர்த்து 4 பாகங்களாக ஒரு தொகுப்பாக வெளியிட்டிருக்கிறார். எத்தனை முறை நாடாளுமன்றத்தின் மக்களவைக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் என்று சொன்னார்கள், எத்தனை முறை நாடாளுமன்றத்தின் மாநிலங்களவைக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் என்று சொன்னார்கள். அதைவிட முக்கியம் எத்தனை முறை அவர் சிறை சென்றிருக்கிறார் என்பதுதான் முக்கியம். நான் வேலூர் சிறையில் அவர் இருக்கும்போது பார்க்க போனேன். அனுமதி இல்லை. பழங்களை வாங்கி செல்லவில்லை, நூல்களை வாங்கி சென்றேன். ஏன்னால் பழங்களை புசிப்பதை விட நூல்களை படிப்பது தான் அவருக்கு விருப்பமானது என்று எனக்கு தெரியும். இந்த நூல்களை படிப்பவர்கள் அவர் அறிவாளி என்று தெரிந்து கொள்வார்கள். அறிவாளி என்பது ஒரு பக்கம் இருக்க, அவர் வாழ்நாள் முழுவதும் போராளி என்பதுதான் என் மனதிலே நிற்கிறது. ஆற்று ஒழுக்கை கடைப்பிடித்து ஆற்றுப்போக்கை புரிந்து கொண்டு நீச்சல் போடுபவர்கள் வேறு ஒரு வகை. ஆனால் வைகோ அவர்கள் காலம் முழுவதும் எதிர்நீச்சல் போட்டவர். அவர் பேச்சு வலிமை எல்லாருக்கும் தெரியும். அவர் எழுத்தும் வலிமையாக, ஆங்கிலத்திலே மொழிபெயர்த்தாலும் எழுத்தும் வலிமையாக இருக்கும் என்று நான் நூல்களை படித்து பார்த்த பிறகு உணர்ந்து கொள்வேன் என்று நம்புகிறேன். தமிழ் மொழி, தமிழர்கள் வரலாறு, இந்தியாவின் சுதந்திரம், இந்தியாவின் பேச்சுரிமை, இந்தியர்களின் எழுத்துரிமை, மதச்சார்பின்மை, தமிழ்நாட்டு தமிழர்கள் மட்டுமல்ல உலகத் தமிழர்களுக்காக தொடர்ந்து இந்த கொள்கைகளிலே அழுத்தமாக நம்பிக்கையோடு வலியுறுத்தி வந்தவர் வைகோ என்பது எல்லாருக்கும் தெரியும். அவருடைய நாடாளுமன்ற பேச்சுக்களை நான் கேட்டிருக்கிறேன். நாடாளுமன்றத்துக்கு வெளியிலே பேச்சுக்களையும் கேட்டிருக்கிறேன். அந்த நாடாளுமன்ற உரைகளை ஆங்கிலத்திலே படிப்பதற்கு நானும் ஆவலாக இருக்கிறேன் என்று சொல்லி இந்த விழாவிலே கலந்து கொள்ள வாய்ப்பு தந்தமைக்கு நன்றி தெரிவித்து, வைகோ வாழ்க என்று சொல்லி நன்றி தெரிவித்து விடைபெற்றுக் கொள்கிறேன். வணக்கம். Thank you, Mr. Chidambaram, for the profound words. And as Manikam said, it's not the number of stints in Rajya Sabha or Lok Sabha, but the number of times you were arrested and sent to jail for a cause that is much more important. Let me just call upon Talaivar Comrade D. Raja to address the gathering. நூல் வெளியீட்டு விழா தலைவர், மரியாதைக்குரிய வைகோ அவர்களே, மேடையில் வீற்றிருக்கிற தலைவர் பெருமக்களே, பெரியோர்களே, நண்பர்களே, தோழர்களே,
உங்கள் அனைவருக்கும் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினுடைய புரட்சிகரமான வாழ்த்துக்களையும் வணக்கங்களையும் முதலில் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். Friends, comrades, Vaiko in Parliament. Book has been launched. Leader of the opposition, Mr. Rahul Gandhi, released that book. Mr. Akhilesh Yadav received the first copy. They all spoke on Mr. Vaiko. And here on the dais, many leaders are going to speak. Mr. Farooq Abdullah, the senior statesman of our country, has spoken. I don't want to make a long speech. Vaiko in Parliament. Who is Vaiko? Vaiko என்பவர் யார்? நான் கல்லூரி மாணவனாக இருந்த காலத்திலிருந்து வைகோவை நான் அறிவேன். வைகோ ஒரு ஆற்றல் மிகு அரசியல் தலைவர், ஆற்றல் மிகு களப் போராளி. வெறும் பேச்சு மட்டும் அவருடைய சிறப்பு அல்ல, களத்தில் நின்று போராடுவதும் அவருடைய சிறப்பு என்பதை நான் சுட்டிக்காட்ட விரும்புகிறேன். என்னுடைய கல்லூரி காலத்திலிருந்து அவருடைய உரைகளை நான் படித்து வருகிறேன். பெரியார் அண்ணா அவர்களின் கொள்கைகளில் உறுதியோடு நின்று இன்று வரையிலும் போராடி கொண்டிருக்கிற ஒரு போராளி வைகோ அவர்கள். தமிழ் மொழி, தமிழ் கலாச்சாரம், தமிழ் மக்கள், தமிழ்நாடு என்று ஏதாவது பிரச்சனையாகுமானால் அதனை எடுத்து பேசுவதற்கும் போராடுவதற்கும் முன்னணி களப்போராளியாக வைகோ அவர்கள் இருந்து வருகிறார். தமிழ் மக்கள் எங்கெல்லாம் இருந்தாலும், குறிப்பாக இலங்கை தமிழர்கள் எங்கெல்லாம் அவர்கள் இன்றைக்கும் அவதிக்குள்ளே வாழ்ந்து கொண்டிருந்தாலும், அவர்களுடைய நலனுக்காக, உரிமைகளுக்காக தொடர்ந்து குரல் கொடுக்கிற ஒரு மாபெரும் தமிழ் போராளி திரு வைகோ என்பதை நாம் நினைவில் கொள்ள வேண்டும். வைகோ நாடாளுமன்றத்தில் ஆற்றியிருக்கிற உரைகள் நான் குறிப்பிட்டிருக்கிறேன். இது புதிய தலைமுறைக்கு வழிகாட்டுதலாக அமையும். புதிதாக தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிற பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கே இது வழிகாட்டுதலாக அமையும் என்று நான் குறிப்பிட்டிருக்கிறேன். அந்த அளவிற்கு அவருடைய உரைகள் அமைந்திருக்கின்றன. எனவே வைகோ இஸ் ஒன் ஆஃப் தி யுனிக் பர்சனாலிட்டிஸ் இன் தி கான்டெம்பரரி ஹிஸ்டரி ஆஃப் தமிழ்நாடு அண்ட் இந்தியா. ஒன் ஆஃப் தி யுனிக் பர்சனாலிட்டிஸ் and he is a great orator, eloquent orator, able parliamentarian. நாம் சொல்லிக்கொண்டே போகலாம். பட் இந்த நூல் வைகோ இன் பார்லமெண்ட், வைகோவை நமக்கு அறிவோம், வைகோவினுடைய ஆற்றல்கள் நமக்கு தெரியும், அவருடைய கொள்கை ஈடுபாடு, அதற்காக அவர் நடத்துகிற போர்கள், போராட்டங்கள் நமக்கு தெரியும். ஆனால் பார்லமெண்ட், வைகோ இன் பார்லமெண்ட், வாட் இஸ் பார்லமெண்ட்? வாட் இஸ் பார்லமெண்ட் டுடே? இதை நாம் உணர வேண்டும். வாட் இஸ் பார்லமெண்ட் டுடே? நமக்கு ஒரு கான்ஸ்டிடியூஷன் இருக்கிறது. தி பிரின்சிபல் ஆர்கிடெக்ட் ஆஃப் இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷன்
டாக்டர் அம்பேத்கர். டாக்டர் அம்பேத்கர் தான் குறிப்பிட்டார், பார்லமெண்ட் இஸ் சுப்ரீம் இன்ஸ்டிடியூஷன் in our democracy. Parliament represents the sovereign will of the people. Sovereign will of the people. Today, what is happening to Indian Parliament? Indian Parliament is increasingly becoming redundant. If Parliament becomes redundant, democracy dies. This is what Dr. Ambedkar want. Parliament should be vibrant, and Parliament is the forum which makes executive, the government of the day, answerable, accountable to the people. So Parliament should function. ஆனால் இன்றைக்கு என்ன நடைபெறுகிறது? Ever since the communal fascist forces captured power, democracy is undermined, constitution is undermined, parliament is being made redundant. என்ன நடைபெறுகிறது? இந்தியா என்று சொன்னால், that is பாரத், யூனியன் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ். இதை தான் அம்பேத்கர் குறிப்பிட்டார். அம்பேத்கர் ஒரிஜினலாக அவர் இந்தியாவை பற்றி எழுத நினைத்த பொழுது யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் இந்தியா என்று அவர் கருத்தை கொண்டிருந்தார். ஆனால் கான்ஸ்டிடியூஷனை உருவாக்குகிற பொழுது யூனியன் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் என்று அதை எழுதினார். இந்தியா, தட் இஸ் பாரத், யூனியன் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ். அப்படி என்றால் இந்தியா இன்றைக்கு யூனியன் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் என்று நடைபெறுகிறதா? நாடாளுமன்றம், பார்லமெண்ட் அதற்கான முறையில் செயல்படுகிறதா? இன்றைக்கு என்ன நடைபெறுகிறது? ஆட்சி பொறுப்பில் இருக்கிற வலதுசாரி பிற்போக்கு சக்திகள் ஒன் நேஷன் ஒன் கல்ச்சர் என்று பேசினார்கள், ஒன் நேஷன் ஒன் லாங்குவேஜ் என்று பேசினார்கள், இன்றைக்கும் பேசுகிறார்கள். ஒன் நேஷன் ஒன் எலெக்ஷன் என்று பேசுகிறார்கள். என்ன செய்ய போகிறார்கள் என்பது தெரியாது. ஆனால் ஒன் நேஷன் ஒன் டாக்ஸ் என்று பேசினார்கள். இன்றைக்கு ஒன் நேஷன் ஒன் எக்ஸாமினேஷன் என்று இன்றைக்கு பேசுகிறார்கள். ஒன் நேஷன் ஒன் எக்ஸாமினேஷன். இந்தியா எங்கே போய்கொண்டிருக்கிறது? இந்தியா இஸ் a multi-dimensional country of tremendous diversities. These diversities must be celebrated. ஆனால் இன்றைக்கு ஆட்சி பொறுப்பில் இருப்பவர்கள் இந்தியாவை ஒரு மல்டி டைமென்ஷனல் கண்ட்ரி என்ற நிலையிலிருந்து யூனி டைமென்ஷனல் கண்ட்ரியாக மாற்ற விரும்புகிறார்கள். திஸ் இஸ் தி பிக்கஸ்ட் சேலஞ்ச் we are facing today. How to prevent this? How to reclaim our republic? India is a secular democratic republic. ஆனால் இன்றைக்கு those who are in power, they want to rewrite history. They want to redefine Indian nationhood. Where are we heading for? இந்த சூழலில்தான் நாம் வைகோவை நினைத்து பார்க்க வேண்டும். ஒரு வைகோ அல்ல, பல வைகோக்கள் இன்றைக்கு இந்தியாவில் தேவைப்படுகிறார்கள். இந்தியாவை காப்பாற்ற வேண்டுமானால் இந்த ஒரு வைகோ என்பது மட்டுமல்ல, பல வைகோக்கள் தமிழ்நாட்டில் மட்டுமல்ல, இந்தியாவின் அனைத்து பகுதிகளிலும் உருவாக வேண்டும். அனைத்து பகுதிகளிலும் உருவாக வேண்டும். இதைதான் டாக்டர் அம்பேத்கர் அரசியல் சட்டத்தில் தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறார். இந்தியா, தட் இஸ் பாரத், யூனியன் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ், யூனியன் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ். ஆனால் இங்கே ஃபருக் அப்துல்லா அமர்ந்திருந்தார். பாவம், அவர் ஒரு மூத்த அரசியல் தலைவர். ஜம்மு காஷ்மீர்
ஒரு மாநிலமாக இருந்தது. The statehood has been snatched. It has been split into union territories. If that can happen in Jammu and Kashmir, tomorrow it can happen in any other state. Tamil Nadu also is not an exceptional. ஆனால் தமிழ்நாட்டை அவ்வளவு சுலபத்தில் அவர்கள் எடுத்துக்கொள்ள முடியாது. எனவே தான் இன்றைக்கு அச்சப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆனால் இந்தியா இன்றைக்கு பெரும் சவால்களை எதிர்கொண்டிருக்கிறார். இந்த சவால்களிலிருந்து இந்தியாவை நாம் காப்பாற்ற வேண்டும். இந்தியாவினுடைய அரசியல் சட்டத்தை நாம் காப்பாற்ற வேண்டும். மதச்சார்பற்ற ஜனநாயகத்தை நாம் காப்பாற்ற வேண்டும். என்ன செய்வது? பார்லமெண்ட் இன்றைக்கு மக்களுடைய குரலாக இருக்க வேண்டும். மக்கள் என்று நான் குறிப்பிடுகிற பொழுது இந்தியாவில் இருக்கிற அனைத்து மக்களும் கன்னியாகுமரியிலிருந்து காஷ்மீர் வரை, மணிப்பூரிலிருந்து மகாராஷ்டிரா வரை இந்தியாவில் இருக்கிற அனைத்து மக்களும் இன்றைக்கு எல்லாரும் பெற்று இன்றைக்கு வாழ வேண்டும். இதை நான் சொல்லவில்லை, டாக்டர் அம்பேத்கருடைய அரசியல் சட்டம் சொல்லுகிறது. ஸ்டேட் ஷால் என்ஷூர் ஆல் மீன்ஸ் ஆஃப் லைவ்லிஹுட் டு ஆல் இட்ஸ் சிட்டிசன்ஸ், மென் அண்ட் விமன். அதுக்கு என்ன பொருள்? ஸ்டேட் ஷால் என்ஷூர் ஆல் மீன்ஸ் ஆஃப் லைவ்லிஹுட் டு ஆல் இட்ஸ் சிட்டிசன்ஸ், மென் அண்ட் விமன். பட் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் டுடே? இந்தியாவினுடைய செல்வ வளங்கள் எல்லாம் சிலரிடம் குவிகின்றன. அடானிகள், அம்பானிகள் என்று நாம் மேற்கோள் காட்டிக்கொண்டிருக்கலாம். உழைக்கக்கூடிய மக்களினுடைய உரிமைகள் பறிபோகின்றன. இதை எப்படி தடுத்து நிறுத்துவது? எல்லா மொழிகளும் இன்றைக்கு காப்பாற்றப்பட வேண்டும். எல்லா கலாச்சாரங்களும் இன்றைக்கு காப்பாற்றப்பட வேண்டும். இதை எப்படி செய்வது? எனவே பார்லமெண்ட் என்பது இன்றைக்கு ஜனநாயகத்தின் ஒரு முக்கிய அமைப்பு. பார்லமெண்ட் இன்றைக்கு செயல்படவில்லையானால் ஜனநாயகம் செத்துப்போகும். அதான் இன்றைக்கு இந்தியாவில் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. எனவே வைகோ இன் பார்லமெண்ட் என்று சொல்கிற பொழுது வைகோவை நமக்கு தெரிகிறது. ஆனால் பார்லமெண்ட் என்ன ஆகும்? இந்த கவலை எல்லோருக்கும் ஏற்பட வேண்டும். எனவே இன்றைக்கு ஒரு வைகோ அல்ல, நூற்றுக்கணக்கான வைகோக்கள் இன்றைக்கு தோன்ற வேண்டும். அதற்கு ஒரு முன்மாதிரியாக உத்வேகம் அளிக்கிற ஒருவராக இருப்பவர் தான் திரு வைகோ. அவரை நாம் சரியாக அடையாளம் காண வேண்டும். தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு அவரை தெரியும். இந்தியா முழுவதற்கும் திரு வைகோ இன்றைக்கு தெரிகிறார். நாடாளுமன்றத்தில் அவருடைய உரைகளை இன்றைக்கு எல்லோரும் பார்க்கிறார்கள். எனவே இன்றைக்கு நாடு இருக்கிற சூழலில் வைகோ இன் பார்லமெண்ட் என்ற இந்த நூல் புதிய வெளிச்சத்தை கொடுக்கிற, புதிய புரிதலை கொடுக்கிற ஒரு நூலாக அமைகிறது. இதை புதியவர்கள், இளம் தலைமுறையினர் இன்றைக்கு படிக்க வேண்டும். புதிதாக அவர்கள் கற்க வேண்டும். வைகோவினுடைய செயல்பாடு என்பது சாதாரணமானது அல்ல. வைகோ இன்றைக்கு சரித்திரம் படைத்த ஒரு சரித்திர நாயகன். அந்த சரித்திர நாயகன் இன்றைக்கு ஒரு சோர்ஸ் ஆஃப் இன்ஸ்பிரேஷன், எல்லோருக்கும் உத்வேகம் அளிக்கிற ஒரு ஊற்றுக்கண் இந்த வைகோ என்று நாம் பெருமைப்படலாம். நான் தமிழ் மண்ணின் மகன்தான். ஒரு வைகோ ஒரு தமிழர் என்ற முறையில் அந்த பெருமையை நானும் உணர்கிறேன். நாடாளுமன்றத்தில், பார்லமெண்ட்டில் அவர் ஆற்றுகிற உரைகளை
அந்த உரை என்பது வெறும் வார்த்தைகள் மட்டுமல்ல, உடல் மொழி. வைகோ எழுகிற பொழுதே அதில் ஒரு கம்பீரமும், வைகோ எழுகிற பொழுதே ஏதோ ஒன்றை இவர் சொல்லப்போகிறார் என்ற உணர்ச்சி பெருக்கை நம்மால் பார்க்க முடியும். வைகோ பாராளுமன்றத்தில் அவர் ஆற்றுகிற உரைகளின் போது, இன்றைக்கு அவர் இளைஞர் இப்படியெல்லாம் சொல்லுகிறார்கள், அவர் எந்த காலத்திலும் அப்படித்தான் இருப்பார். எனவே தான் திரு வைகோ நீண்ட நாள் வாழ வேண்டும், தமிழ் மக்களுக்காகவும் இந்திய மக்களுக்காகவும் அவர் பாடுபட வேண்டும் என்று இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் சார்பில் நான் வேண்டுகிறேன். வைகோ இன்றைக்கு ஒரு கட்சிக்கு மட்டும் தலைவராக நீங்கள் பார்ப்பது கூடாது. நல்லது, நீங்கள் அவரை போற்ற வேண்டும். அதே நேரத்தில் வைகோ இந்த இந்திய மண்ணுக்கே ஒரு தலைவர் என்று நாம் பார்க்க வேண்டும். That is why we celebrate the life of Comrade Vaiko. We celebrate his life. We celebrate his contributions to our democracy, to our progress of the country. Anyway, on behalf of the Communist Party of India, I convey my revolutionary greetings to Comrade Vaiko. He is our Comrade Vaiko. உங்களை எல்லாம் நான் தோழர்கள் என்று அழைக்கிற பொழுது அவரும் என்னுடைய தோழர் தான். அந்த தோழமை இன்றைக்கு இந்தியாவை காப்பதற்கும் இந்தியாவை முன்னெடுத்து செல்வதற்குமான ஒரு தோழமையாக அமைய வேண்டும் என்று இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சார்பில் நான் வேண்டுகிறேன். எனவே வைகோ இன் பார்லமெண்ட் என்று நாம் அந்த நூலை பார்க்கிற பொழுது வைகோவையும் நாம் அறிய வேண்டும், பார்லமெண்ட் இன்றைக்கு எப்படி இருக்கிறது என்பதையும் அறிய வேண்டும். எப்பொழுது இந்திய பார்லமெண்ட்டில் பிரதமர் அவைக்கு வர வேண்டும், உள்துறை அமைச்சர் அவைக்கு வர வேண்டும், கெஞ்சி கூத்தாடுகிறார்கள். எங்கே பிரதமர், எங்கே உள்துறை அமைச்சர், ஏன் அவைக்கு வரவில்லை என்று. இது பார்லமெண்ட்டையே அவமதிப்பதாகும். அதனால்தான் டாக்டர் அம்பேத்கர் சொல்லுகிற பொழுது பார்லமெண்ட் இஸ் சுப்ரீம் இன்ஸ்டிடியூஷன் இன் அவர் டெமோக்ரஸி. பார்லமெண்ட் முடக்கப்படுமானால் ஜனநாயகம் செத்துப்போகும். இதுதான் ஜெர்மனியில் நடந்தது. பாராளுமன்றத்தை தீ வைத்து கொளுத்தி பழியை கம்யூனிஸ்டுகள் மீது போட்டு இறுதியில் அங்கே தோன்றியது ஃபாசிசம், ஹிட்லர் தலைமையில் ஃபாசிசம். அப்படிப்பட்ட ஒரு கதி இந்தியாவில் வந்துவிடக்கூடாது. இப்பொழுதே ஆட்சி பொறுப்பில் இருப்பவர்கள் பின்பற்றுகிற செயல்கள் எல்லாம் ஒரு ஃபாசிஸ்ட் கொள்கைகள் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஃபாசிஸ்ட் கொள்கைகள். இந்த ஃபாசிசத்தை முறியடிக்க வேண்டும், பாராளுமன்றத்தை காப்பாற்ற வேண்டும் என்றால் வைகோ போன்றவர்கள் இன்றைக்கு களத்தில் நிற்கிறார்கள். அவர்களுக்கு ஆதரவாக மக்கள் நிற்க வேண்டும், இந்தியாவை காப்பாற்ற வேண்டும். எனவே திரு வைகோ அவர்களுடைய வாழ்க்கை நமக்கெல்லாம் ஒரு பாடமாக இருக்கிறது. வைகோ அவர்களினுடைய பேச்சுகள் நமக்கெல்லாம் புதிய புரிதலை கொடுக்கிறது. வைகோ போல பல வைகோக்கள் இந்தியாவில் தோன்ற வேண்டும், தமிழ்நாட்டில் தோன்ற வேண்டும் என கேட்டு திரு வைகோ அவர்களுக்கு கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் சார்பில் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை சொல்லி விடைபெறுகிறேன். நன்றி. Thank you, Comrade Raja. Sanjay Raut, my friend, said that whatever he wants to speak, he has already spoken to Vaiko himself. Now, Vaikoji wants my friend G.K. Vasan to address the gathering.
அனைவருக்கும் வணக்கம். தமிழக மக்களுடைய நாடி நரம்புகளை உணர்ந்த தலைவராக, தமிழக மக்களுடைய எண்ணங்களை தொடர்ந்து பிரதிபலித்துக் கொண்டிருக்கின்ற தலைவராக இன்றைக்கு வைகோ அவர்கள் கம்பீரமாக மேடையில் அமர்ந்திருக்கிறார்கள். வைகோ அவர்களது புகழுக்கு பெருமை சேர்க்கும் வகையிலே இன்றைக்கு இந்திய திருநாட்டினுடைய அகில இந்திய காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய மூத்த தலைவர் திரு ராகுல் காந்திஜி அவர்கள் இந்த புத்தகத்தை வெளியிட்டிருப்பது பொருத்தமான ஒன்று. காஷ்மீர் முதல் கன்னியாகுமரி வரை இன்றைக்கு பல்வேறு மாநிலங்களிலிருந்து தலைவர்கள் இங்கே மேடையிலே அலங்கரித்து ஐயா வைகோ Thank you, Dhari, for your kind words. Now we are coming to the most important part of this session, the one and the only Vaiko, the firebrand leader with unbreakable conviction, unwavering commitment. He is going to speak now. Please remove all the papers from there. It may catch fire. Okay. Thank you. I am removing the papers, okay? என் வாழ்நாளில் மறக்க முடியாத நிகழ்வாக அமைந்திருக்கின்ற நாடாளுமன்றத்தில் வைகோ எனும் இரு அவைகளிலும் நான் ஆற்றிய ஆங்கில உரைகளை தொகுப்புகளாக வார்ப்பித்து கொடுத்த குமுதம் பப்ளிகேஷன்ஸ் உரிமையாளர் வரதராஜன் அவர்களுக்கு நான் நன்றி கடன்பட்டவன். இந்த நூல்களை எங்கே அச்சிடுவதென்று செந்திலதிபன் அவர்களும் நானும் பல நாட்களாக விவாதித்துக் கொண்டிருந்த வேளையில் ஒரு நாள் அலைபேசி ஒலித்தபோது மறுமுனையில் குமுதம் பப்ளிகேஷன்ஸ் உரிமையாளர் வரதராஜன் பேசினார். உங்கள் இல்லத்தில் நான் அருந்திய சிற்றுண்டியின் சுவையை இன்னும் மறக்கவில்லை. அதுபோன்ற சுவையான சிற்றுண்டியை எங்கும் நான் அருந்தியதில்லை. நீங்கள் வருவதாக சொன்னீர்கள், ஆனால் நீங்கள் வரவே இல்லை என்று சொன்னபோது நாளையே வருகிறேன் என்று சொன்னேன். என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்று கேட்டார். நாடாளுமன்றத்தில் 30 ஆண்டு காலத்தில் ஆற்றிய ஆங்கில உரைகளை பிழை திருத்தம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன். எங்கே அச்சிடப் போகிறீர்கள் என்று கேட்டார். ஆராய்ந்து கொண்டிருக்கிறேன், முடிவெடுக்கவில்லை என்று சொன்னேன். நாங்களே அச்சிடுகிறோம், எங்கள் செலவில் அச்சிடுகிறோம், நீங்கள் ஒரு பைசா செலவழிக்க வேண்டியதில்லை. நாங்களே இதை ஒரு கடமையாக கருதி, தமிழ்நாட்டுக்கு செய்கின்ற கடமையாக கருதி வெளியிடுகிறோம் என்று சொன்னார். அதனுடைய முகப்பு முன்பக்கம் பின்பக்கம் இதை அழகான முறையிலே அந்த டிசைன் செய்தவர் என் அருமை தம்பி விக்டர் அவர்கள் குறிப்பிட்ட நாட்களுக்குள் தயாரித்து விட்டார். அந்த நிறுவனத்துக்கு நான் நன்றி கடன்பட்டிருக்கிறேன். 2500 ரூபாய்
விலை அதிகமாக தெரியலாம். தாட்கள் மிக மிக விலை உயர்ந்த தரமான தாட்கள். ஃபாண்ட் எழுத்துக்கள் படிக்கின்ற பொழுது சலிப்படைய செய்யாமல் கவர்கின்ற எழுத்துக்கள். அதை வெளியிடுகிற நாளில் 20% தள்ளுபடி செய்து விடுவோம் என்று அவர் அறிவித்தார். 2000 ரூபாய் கொடுத்தால் 4 வால்யங்களையும் பெற்றுக்கொண்டு செல்லலாம். மனிதருள் மாணிக்கம் பண்டித ஜவஹர்லால் நேரு அவர்கள் குடும்பத்திலிருந்து அவரும் எந்த நூலையும் வெளியிட்டதில்லை. அவரது பிரிய மகள் பிரியதர்ஷினி இந்திரா காந்தி அவர்களும் எந்த நூலையும் வெளியிட்டதில்லை. அவர்களது அருமை மகன் ராஜீவ் காந்தி அவர்களும் எந்த நூலையும் வெளியிட்டதில்லை. அந்த குடும்பத்திலேயே முதலாக இன்றைக்கு வெளியிடப்பட்ட நூல் ராகுல் காந்தி அவர்களால் நாடாளுமன்றத்தில் வைகோ என்கின்ற ஆங்கில உரைகளின் தொகுப்பு நூலாகும். அவர் வரக்கூடாது என்று விடுதலை புலிகளை கடுமையாக ஆதரித்தவன், உங்களை கடுமையாக விமர்சித்தவன், உங்கள் தந்தையாரை இந்த விழாவிலே பங்கெடுத்துக் கொள்ளக்கூடாது என்று சிலர் அறிக்கையும் தந்தார்கள், தகவலும் அனுப்பினார்கள். ஆனால் என்னுடைய புதல்வர் திருச்சிராப்பள்ளி நாடாளுமன்ற தொகுதியில் 40 தொகுதிகளிலும் இப்படி ஒருவர் பணியாற்றவில்லை என்று சொல்லத்தக்க பணிகளை ஆற்றிக் கொண்டிருக்கின்ற கழகத்தின் முதன்மை செயலாளர் துரை வைகோ அவர்களும் நானும் ராகுல் காந்தி அவர்களை சந்திக்க சென்றோம். அவர் இவரிடம் மிகவும் நேசம் காட்டினார். நூல்களை அதனுடைய மூலத்தை கொடுத்துவிட்டு, I have heavily criticized your father in my speeches. That is simple politics. Ignore it. அது அரசியல். அதை பற்றி நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம் என்றார். அந்த பெருந்தன்மைக்கு நான் கடுமையாக விமர்சித்திருந்தாலும் இந்த விழாவிலே வந்து பங்கேற்று இந்த நூல்களை வெளியிட்ட அந்த உயர்ந்த உன்னதமான குணத்துக்கு தலை வணங்கி ராகுல் காந்தி அவர்களுக்கு நான் நன்றி தெரிவிக்கிறேன். இந்த நூல் வெளியீட்டு விழா நடைபெறாது என்றுதான் நான் நினைத்தேன். இங்கே நடைபெற்ற மாணவர் கிளர்ச்சி 65 நினைவூட்டுவதைப் போல புரட்சியாக வெடிக்க தொடங்கிய போது இனி நவம்பர் திங்கள் கடைசியில் தான் இந்த விழாவை நடத்த வேண்டும் என்ற முடிவுக்கு வந்தேன். ஆனால் அதில் ஒரு திருப்பம் ஏற்பட்டு கோரிக்கைகள் ஏற்கப்பட்டு கிளர்ச்சி நின்றது. திட்டமிட்டவாறு விழாவை நடத்த முடிவெடுத்தோம். முதல் நூலை பெற்றுக்கொள்ளுபவர் தமிழக முதலமைச்சர் மாண்புமிகு ஜோசப் விஜய் என்று தானே அறிவித்திருந்தீர்கள். நான் கடநேரம் யோசித்து பார்த்தேன். விஜய் வருகிறாரா? அடுக்கடுக்கான அலைபேசிகள், தொலைபேசிகள். ஒரு 50,000க்கு மேற்பட்டவர்கள் திரண்டிருப்பார்கள். இந்த விழா நடக்காது. அவருக்கு டெல்லி காவல்துறை முறையான பாதுகாப்பும் தராது. அப்படிப்பட்ட ஒரு சங்கடமான நிலைமைக்கு அவரை ஆளாக்க கூடாது என்று முதலமைச்சரை நேரில் சந்தித்து, நீங்கள் வருவதை நானே தவிர்க்க விரும்புகிறேன், வர வேண்டாம், உங்கள் கட்சியிலிருந்து யாராவது ஒருவரை அனுப்புங்கள், இது தமிழாக்கம் செய்யப்படுகிறது. செந்திலதிபன் பாதி செய்து முடித்து விட்டார், கவி ஓரளவு முடித்து விட்டார். முழுமையாக தமிழாக்கம் செய்யப்பட்ட பிறகு அக்டோபர் திங்களில் ஒரு நாள் சென்னை மாநகரில் முதலமைச்சர் அவர்களே நீங்கள் வெளியிட வேண்டும், யார் பெறுவதென்பதை பின்னர் தீர்மானிப்போம் என்று நான் கூறினேன். அப்படித்தான் இந்த விழா ஏற்பாடாயிற்று. இங்கே பேசிய மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினுடைய
அகில இந்திய செயலாளர், என்னோடு நாடாளுமன்ற மாநிலங்களவையிலே உடனிருந்தவர், இசையின்பால் மிகுந்த பற்று கொண்டவர், உயிர் நண்பர் பேபி அவர்களுக்கும், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினுடைய அகில இந்திய செயலாளர் தமிழகம் தந்த ராஜா அவர்களுக்கும் நான் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய தலைவராக மாணிக்கம் தாகூர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் என்ற செய்தி வந்தவுடன் நம் விழாவை எவனாலும் தடுக்க முடியாது, அதற்கு இவர் இடம் தர மாட்டார் என்று நான் அப்பொழுதே முடிவெடுத்தேன். அதை போல நான் என் இடது பக்கத்திலே புரொஃபசர் மனோஜ்குமார் ஜா, வலது பக்கத்திலே ஜான் பிரிட்டாஸ், எங்களை 3 மஸ்கெட்டியர்ஸ், 3 மாவீரர்கள் என்று அழைப்பார்கள். அவர் நான் விடைபெற்று செல்வதற்கு முன்பு கடைசி ஃபேர்வெல் ஸ்பீச், பிரியாவிடை வரிசையாக எல்லோரும் என்னை பாராட்டி பேசிய போது ஜான் பிரிட்டா சொன்னார், நான் நேசிக்கின்ற மேதகு பிரபாகரன் அவர்களையும் சுட்டிக்காட்டி எனக்கு பிரபாகரன் வைகோதான் என்று பாராளுமன்றத்திலேயே சொன்னார். அவர்தான் வகுத்து தர வேண்டும் என்று நான் சொன்னேன். இங்கே உரையாற்றி விடைபெற்று சென்றிருக்கின்ற எழுச்சி தமிழர் தொல் திருமா அவர்களை, அவர் சட்டக்கல்லூரி மாணவராக வந்து என்னை சந்தித்து, ஈழத்திலே தமிழர்கள் கொல்லப்படுகிறார்களே, இது குறித்து நீங்கள் சட்டக்கல்லூரி விடுதியிலே வந்து பேச வேண்டும் என்று சொன்னபோது அவரை முன்பின் எனக்கு தெரியாது. காரிலே அழைத்து சென்று சட்டக்கல்லூரி விடுதியில் பேசிவிட்டு வந்தேன். அதை நினைவாக இங்கே சொன்னார். இங்கே சஞ்சய் ரவுட் அவசர வேலையாக சென்றாலும் சிவசேனா கட்சியைச் சேர்ந்தவர். அவர் சரத்பவார் அவர்கள் வர இயலாத நெருக்கடியான நிலைமை மராட்டியத்திலே, அதனால் தான் அவரது புதல்வியும் நீண்ட நேரம் இங்கே இருக்க முடியவில்லை. இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் கட்சியின் சார்பில் இங்கே வருகை தந்து சிறப்பித்த முகமது பஷீர் எம்பி அவர்களுக்கும், அதை போலவே நம்முடைய தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் தலைவர், என்னை உயிராக நேசித்த ஐயா மூப்பனார் அவர்களினுடைய அருமை புதல்வர் ஜி.கே. வாசன் அவர்களுக்கும், குமுதம் நிறுவனத்தின் சார்பில் உரையாற்றிய சங்கர் சுப்பிரமணியம் அவர்களுக்கும் நான் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். It is with immense pleasure to extend my thanks to my party treasurer, the fiery orator, Mr. Sendil Adiban, who have translated 8 volumes into Tamil language, English volumes into Tamil language. The publication of these Tamil volumes will be released in the month of October in the city of Chennai, probably I am expecting his consent by the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu. I am duty bound to express my hearty thanks to Raja Vaiyapuri, eldest son of my brother Y. Ravichandran, who have devoted his time and energy for the compilation of all my speeches, which lasted for more than 6 months. 6 மாதம் அவன் பாடுபட்டான். அத்தனையும் கூகுளிலே இருந்து தொகுத்து உரைகளாக தயாரித்து கொடுத்தான். கனடாவிலே இருக்கிறான். அவனுக்கும், எங்கள் தாயகத்தினுடைய மேலாளர் கவி அவர்களுக்கும், வரைபடம் தந்த விக்டர் ஞான எபினேசர் அவர்களுக்கும், இந்த நிகழ்ச்சியை ஒழுங்குபடுத்துவதற்கு சென்னையிலிருந்து புறப்பட்ட நாளிலிருந்து இதுவரை பாடுபட்டு வருகிற துணை பொதுச் செயலாளர் ஜீவன் அவர்களுக்கும், அமைப்பு செயலாளர் வழக்கறிஞர் குருநாதன், அதை போலவே வடசென்னை ஒரு பிரிவு செயலாளர் தென்றல் நிசார் அவர்களுக்கும், மறுமலர்ச்சி திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் உயிர் நாதமாக திகழ்கிற தொண்டர்படை தோழர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அதே நேரத்தில்
அவர்கள் இந்த நூலை I thank respected Mr. Gopal Krishna Gandhi, grandson of Mahatma Gandhi ji and Raja ji, who was the then governor of West Bengal. He has gone through all the pages of these volumes and made necessary corrections. கோபாலகிருஷ்ண காந்தி இந்த நூலை முழுமையாக பிழை திருத்தம் பார்த்தார். My heartiest thanks goes to former Director General of Police, Mr. A.X. Alexander, who have gone through page by page to make necessary corrections. கிட்டத்தட்ட ஒரு மாத காலம் அலெக்சாண்டர் பிழை திருத்தம் தந்தார். The entire credit for the astonishing arrangements to make this function a grand success goes to the Principal Secretary of MDMK, who represents Trichy Parliamentary Constituency, Mr. Rahul Vaiko, who delivered a heart-touching speech in his welcome address. உங்கள் நெஞ்ச உணர்வுகளை வருடுகிற விதத்திலே இங்கே உரையாற்றிய திருச்சி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் இந்த விழா சிறக்க அனைத்து ஏற்பாடுகளையும் செய்வதற்கு நன்றி தெரிவிக்க நான் கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். I have dedicated these 4 volumes of this book. இந்த 4 வால்யூம்களையும் யாருக்கு அர்ப்பணித்திருக்கிறேன் தெரியுமா? உங்களால் யூகிக்க முடியாது. என் வாழ்க்கையில் புயல் வீசிய காலங்களில், என் வாழ்க்கையில் சித்திரவதைக்கு நிகரான கொடுமைகள் நிகழ்ந்த காலங்களில், எந்த இயக்கத்தில் 29 ஆண்டுகள் உயிரை கொடுப்பதற்கு சித்தமாக உழைத்து கொலைகாரன் என்ற பழியை சுமந்து தூக்கி எறியப்பட்டேனோ அந்த துயரமான நாட்களில் 5½ ஆண்டு காலம் நான் சிறைவாசத்தை அனுபவித்த நாட்களில் மாதம் 1 நாள் 2 நாள் வீட்டில் இருந்திருப்பேன். என் குழந்தைகளின் மழலை பேச்சை நான் கேட்டதில்லை. என் பிள்ளைகள் வளர்வதை நான் கண்டதில்லை. இவற்றையெல்லாம் ஒரு மனிதன் இழக்கிறான். These are the precious moments. வாழ்க்கையின் உன்னதமான தருணங்கள் அவைதான். மழலை கேட்பதும், பிள்ளைகள் மடியிலே தவழ்வதும், அவர்கள் வளர்வதை காண்பதும் தான் ஒரு மனிதனின் இனிமையான தருணங்கள். அவை எனக்கு கிடைக்கவில்லை. அனைத்தையும் இழந்திருக்கிறேன். அவ்வளவு சோதனைகளிலும் ஒரு பவுன் நகை வேண்டும் என்று கேட்டதில்லை. 89 நாடாளுமன்ற தேர்தலில் என் ஆர்வீர் சகோதரன், அவனுக்கு நிகரான பேச்சாளர் தமிழ்நாட்டில் இதுவரை பிறக்கவில்லை, காளிமுத்து, அவரும் நானும் போட்டியிட்டு அவர் வெற்றி பெற்ற போது என்னுடைய கார்கள் பெட்ரோல் இல்லாமல் ஆங்காங்கே தேங்கி நிற்கின்றன என்று ஜூனியர் விடலில் ஒரு செய்தி வந்ததை அறிந்த மாத்திரத்தில் மறுநாள் காலை முதல் பெட்டிக்கடை வைத்திருப்பவன் 5000 ரூபாய், டீக்கடை வைத்திருப்பவன் 5000 ரூபாய், 50,000 லட்சம் கொண்டு கொட்டிக்கொண்டே இருந்தார்கள் தமிழ்நாடு புறா உள்ள திமுக தோழர்கள். நான் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி டைபி தோழருக்கும் ஒரு கார், ஒன்றிய செயலாளருக்கு ஒரு கார், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் அத்தனை செயலாளர்களுக்கும் கார், பணத்தை அள்ளி வீசி வந்த பணத்தை எல்லாம். அப்படி இருந்தும் தீர்ப்புக்கு பிறகு திமுக தோழர்கள் வீடுகள் உடைக்கப்பட்டு விட்டன என்று கேள்விப்பட்டு நான் அந்த வீடுகளுக்கெல்லாம் சென்று 3000 5000 என்று அந்த வீடுகளுக்கெல்லாம் கொடுத்தேன். அப்படி இருந்தும் 5,5 லட்சம் ரூபாய் மீதம் இருந்தது எனக்கு. இவ்வளவுக்கு பிறகு பணம் இவ்வளவு மிஞ்சி போச்சே. நான் நினைக்கவே இல்லை. அந்த பணத்தை என்ன செய்வது என்று திட்டமிடவும் இல்லை. என் துணைவியார் என்னிடம் சொன்னார், நீங்கள் ஈழத்துக்கு சென்றீர்கள், வன்னி காடுகளுக்கு சென்றீர்கள், தலைவர் பிரபாகரன் அவர்களை சந்தித்து விட்டு வந்தீர்கள், மயிரிழையில் உயிர் தப்பி வந்தீர்கள், உங்களால் அவர்கள் தயாரித்த 3 இன்ஜின்கள் பொருத்தப்பட்ட ஒரு பெரிய படகை அவர்கள் இழந்தார்கள். எத்தனை நட்டம் அவர்களுக்கு. இந்த பணத்தை புலிகளுக்கு கொடுங்கள். நான் நினைக்கவில்லை என் மகள் ராஜிக்கு ஒரு தோடு வாங்க வேண்டும், என் மகள் கண்ணகிக்கு
ஒரு வளையல் வாங்க வேண்டும் என்று நினைக்கவில்லையே. புலிகளுக்கு கொடுத்து விடுங்கள். தமிழ்நாட்டின் பிரதிநிதி அன்பை அழைத்தேன். 5 லட்சம் வாங்கி கொண்டு போய் என்றேன். ஒரு காலும் வாங்க மாட்டேன் என்றான். உங்கள் தலைவர் இப்பொழுது பக்கத்தில் இருந்தால் வாங்க சொல்வார். நீ வாங்காவிடில் என் வீட்டு பக்கம் தலை காட்டாதே. நீ மேலிடத்துக்கு சொல், அவர் வாங்க சொல்லுகிறாரா இல்லையா என்பதை பிறகு பார்ப்போம் என்றேன். 3 நாள் கழித்து வந்தான். தலைவர் வாங்கிக் கொள்ள சொல்லிவிட்டார். 5 லட்சத்தை தூக்கி கொடுத்தேன். இந்த யோசனையை சொன்னவர் யார்? கல்யாணமாகி கிட்டத்தட்ட 55 ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டன எனக்கு. இந்த 55 ஆண்டு கால இல்லற வாழ்வில் ஒரு பொட்டு நகை கேட்டதும் இல்லை, நான் வாங்கி கொடுத்ததும் இல்லை. என் வாழ்வில் இவ்வளவு தாங்கிக் கொள்வதற்கு பட்டறை கல்லாக ஆதார சுருதியாக இருப்பவர் என் வாழ்க்கை துணைவியார்தான். Therefore, I have dedicated these 4 volumes to my spouse, Mrs. Renuka Devi, who have stood by me in all my trials and tribulations. என் நாடி துடிப்பு, என் நாடி நரம்புகளிலே ஓடுகிறதே குருதியின் ஓட்டம். அதன் பிரதிபலிப்பு யார் தெரியுமா? நீங்கள் 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 1000க்கும் மேற்பட்டவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள். 150 பேர் விமானத்தில் வந்திருக்கிறார்கள். வாழ்நாளில் என்றைக்கு விமானத்தில் பயணம் செய்யாதவர்கள், தங்கள் பொருளாதார நெருக்கடியை மறந்துவிட்டு கடன் வாங்கி கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள். உங்கள் காலடிகளில் என் நன்றியை வைக்கிறேன். நீங்கள் இருக்க எனக்கென்ன கவலை? இனி நம்மை எதிர்ப்பார் எவரும் இல்லை. இனி நம்மை நசுக்க முனைவோர் தொலைந்து இருக்கிற இடம் தெரியாமல் போவார்கள். முக்கியமான காலகட்டத்திலே இந்த நிகழ்ச்சி நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. ஒரு சரியான முடிவெடுத்ததற்கு பிறகு இந்த நிகழ்ச்சி நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. 23 பேர் அணிந்துரை தந்திருக்கிறார்கள். 23 பேர். எந்த நூலுக்கும் 23 பேர் அணிந்துரை தந்தது கிடையாது. Forward given by 23 celebrities. I owe my hearty thanks to all those 23 celebrities. அந்த 23 பேருக்கும் உட்கார்ந்திருக்கிற ஹென்றி திபேன் உட்பட அந்த 23 பேருக்கும் என் தலைதாழ்ந்த வணக்கத்தோடு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஒரே ஒரு anecdote in parliament, ஒரே ஒரு சிறிய உதாரணம். 1980 ஆண்டு ஜூன் 21ஆம் தேதி காலை 10:30 மணிக்கு பிட்ச் என்ற பெயரிடப்பட்ட விமானம் விபத்துக்குள்ளாகி அதில் பயணித்த சஞ்சய் காந்தியும் அதை ஓட்டி வந்த பைலட் சக்சேனாவும் 2 பேரும் விமானம் கீழே விழுந்து நொறுங்கும் போதே மடிந்து போனார்கள். 2 பேரும் பலியானார்கள். இந்திரா காந்தி அம்மையார் பிரதமர், செல்லமகன் சஞ்சய் காந்தி மடிந்து கிடக்கிறான் உயிரற்றவனாக. பார்க்க போகவில்லை. உடன் இருந்து பயணித்து இறந்தாரே சக்சேனா விமானி, அவர் வீட்டுக்கு போனார் இந்திரா காந்தி. 3 மணி நேரம் அங்கே இருந்தார்.
கணவனை இழந்த அந்த விதவை மனைவிக்கு ஆறுதல் சொல்லிக் கொண்டிருந்தார். அதற்கு பிறகுதான் சஞ்சய் காந்தியை பார்க்க வந்தார். மாருதி மசோதா விவாதத்துக்கு வந்தபோது ஒரு குறிப்பிட்ட கட்சியைச் சேர்ந்த நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் இந்த நாகரிகமான நிகழ்ச்சியில் பெயரை சொல்ல விரும்பவில்லை, கடுமையாக விமர்சித்து சஞ்சய் காந்தியை மிக கடுமையாக விமர்சித்து பேசினார். பேசி அமர்ந்தவுடன் என்னுடைய பெயர் வாசிக்கப்பட்டது. அந்த குறிப்பிட்ட உறுப்பினர், டோன்ட் கோ அவே, சபையை விட்டு வெளியே போகாதே, என் பேச்சை கேட்டுவிட்டு பிறகு போ. It is highly improper and discourteous to criticize a departed soul. இறந்து போன ஒரு மனிதரை பற்றி கீழ்த்தரமாக விமர்சிப்பது மிக மிக அநாகரிகமான செயல். அதை அந்த உறுப்பினர் இங்கே செய்தார். அவருக்கு சொல்லுகிறேன், சபைக்கும் சொல்லுகிறேன், இந்திரா காந்தி மகனை பார்க்க போகவில்லை, உடன் பயணித்த விமானியினுடைய மனைவிக்கு ஆறுதல் சொல்ல போனார். இன்னொரு நிகழ்ச்சி நடந்தது. அது 1977 கடைசியில் வடகிழக்கு மாகாண எல்லைகளுக்கு மேலே ஒரு விமானம் பறந்து கொண்டிருந்தது. அந்த விமானத்திலே பயணித்தவர் அன்றைய பிரதமர். ஜோர்ஹட் என்ற இடத்திலே விமானம் தீப்பிடித்துக் கொண்டது. 5 போர் முனையை சேர்ந்த ஏர்போர்ஸ் பைலட்ஸ் 5 பேர் உட்கார்ந்திருந்தார்கள். Within a second they have to decide. வயிற்று பகுதியை கொண்டு போய் மோதினால் நாம் 5 பேரும் ஒருவேளை உயிர் பிழைக்கலாம், ஆனால் பிரதமர் நிச்சயமாக கொல்லப்படுவார். மூக்கு பகுதியை கொண்டு போய் மோதினால் நாம் 5 பேரும் உடனே சாம்பலாகி விடுவோம், ஒருவேளை பிரதமர் தப்பிக்கலாம். Within a second they took the decision. They opted for nose diving. முனை போய் மோதி தீப்பிடித்தது. 5 விமானிகளும் போர்ப்படை விமானிகளும் அங்கேயே சாம்பலாகி போனார்கள். உள்ளே உட்கார்ந்திருந்த பிரதமர் ஒரு காயமும் இல்லாமல் வெளியே வரும்போது தூசி தட்டி கொண்டே வெளியே வந்தார். மீடியா பர்சன்ஸ் அப்ரோச்டு ஹிம், print media and visual media. How did you escape? எப்படி நீங்கள் தப்பினீர்கள்? God Almighty, God has saved me. கடவுள் என்னை காப்பாற்றினார். அந்த 5 விமானிகள் வடிவத்திலே காப்பாற்றினார் என்றால் சொன்னாரா? இல்லை. 5 விமானிகளின் உடல் டெல்லியில் கொண்டு வந்து எரியூட்டப்பட்டது. பிரதமரும் செல்லவில்லை, ஒரு அமைச்சரும் அங்கே செல்லவில்லை எரியூட்டல் நிகழ்ச்சிக்கும். இந்திரா காந்தி அம்மையார் was an example for humorism. The referred Prime Minister is an example for hypocrisy. ட்ரெஷரி பெஞ்சஸில் இருந்து எழுந்திருச்சு ஆரவாரம் பண்ணி கைதட்டினாங்க. 1/2 மணி நேரம் கழிச்சு பிரணாப் முகர்ஜி அங்கிருந்து ஒரு சீட்டை கொடுத்து விட்டார். Prime Minister Madam Indira Gandhi was very much moved by your speech. She has sent a note appreciating and applauding your speech. உங்களை பாராட்டி கொடுத்திருக்கிற சீட்டை தான் உங்களுக்கு தருகிறேன் என்று அவர் அனுப்பினார். இந்த நிகழ்வை நான் சொல்லுவதற்கு காரணம், இதுபோன்ற எத்தனையோ சம்பவங்கள் நாடாளுமன்றத்திலே மிக பரபரப்பூட்டுகின்ற பல செய்திகள். நான் அந்த செய்திகளுக்குள் போனால் அது வேறு திசைக்கு போய்விடும் என்பதால் நான் செல்ல விரும்பவில்லை. ஒன்றை சொல்லியாக வேண்டும். நான் வன்னிக்காடுகளுக்கு சென்று திரும்பிய போது நீங்கள் பாராளுமன்ற